Thank you, Mrs. Atpudurani Kribaraj and students for that performance. Next, we would like to invite Member of Parliament for Scarborough Centre, Don Valley East, Salma Zahid, Member of Parliament for Markham Unionville, Michael Ma, Member of Parliament for Scarborough Southwest, Dolly Begum, and Member of Parliament for Pickering Brooklyn, Juanita Nalin, to say a few words. Wanakam everybody, I'm Salma Zahid, Member of Parliament for the Scarborough Centre, Don Valley East. Thank you for inviting me to join you for this solemn occasion. And it's great to be joined with my colleagues, Michael Ma, Member of Parliament for Markham Unionville, Vanita Nathan from Pickering Uxbridge, and Dolly Begum, Member of Parliament for Scarborough Southwest. We are gathered for Tamil Genocide Day, the anniversary of the end of armed conflict in Sri Lanka, to remember all those who were killed or injured and all who were impacted by the many years of conflict, including during the last phase of the war in Mulbakkal. We also offer our deepest sympathies to the survivors and their families and to everyone living with pain and trauma caused by this conflict. Years later, the wounds and scars of this conflict linger as survivors and all of those who faced these adversities, suffered loss, and endured trauma still seek answers, including on the fate and the whereabouts of the missing family members and their loved ones. Our government, led by Prime Minister Mark Carney, has been active in the international forums, including the United Nations, to build the international consensus for investigation, understanding, accountability, and justice. And we continue our call to the government of Sri Lanka to find a solution to the underlying drivers of the conflict. We will continue to advocate for a meaningful accountability process and extend support to all those working towards justice, reconciliation, and inclusion, all of which underpin long-term peace and prosperity in this country. On this day, we also take time to recognize the important contributions that Tamil Canadians continue to make to our country and the adversity they have overcome. I'm proud to represent a vibrant Tamil community in the House of Commons. Thank you for all your contributions to Canada, making Canada one of the best countries to live in this world. We stand with you today and all days. Thank you, Nandrik. I'll pass the mic to Michael Ma. Thank you. Good evening to everyone. To the members of the Tamil Canadian community gathered here today, thank you for allowing me to share this moment of remembrance. On matters of genocide, silence is convenience. It is because it's uncomfortable that we must speak up. Who should have imagined in 2009, at the very high water mark of globalism, that our interconnected world would allow the Tamil genocide to take place? It is our shared responsibility to remember. However, even more than that, it is our shared responsibility to understand what remembrance demands of us. In our remembrance, we are living dignity to those who were deprived of it. In our remembrance, we are giving language to our grief, like providing a container for water. In our remembrance, most importantly, we resist forgetting, when forgetting would be so much easier. Thank you again for allowing me to share in this moment of remembrance with you. May we never forget. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இந்த இன அழிப்பு நாள் இத்துடன் 17வது வருடம். இதை அனுஷ்டிக்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம். எமது வலிகள், வடுக்கள் அவற்றை நாங்கள் எமது அடுத்த சந்ததியினருக்கு கடத்தாமல் இருந்தாலும் எங்களுடைய நினைவுகள், எங்களுடைய கதைகளை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அவர்களுக்கு அதை கடத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. My name is Vanita Nathan. I'm a member of Parliament for Pickering and Brooklyn. I want to thank the National Council of Canadians for inviting me and my colleagues to join you here for the Tamil Genocide Remembrance Day. May 18th is simply a day on the calendar for Tamil Canadians. It's a day marked by grief, remembrance, and an endurance call for justice. It's a day when we remember the tens of thousands of Tamil civilians, women, children, and families who lost their lives during the final stages of the Sri Lankan civil war. For many in the crowd, this is deeply personal. For me, it is personal as well. I stand before you not only as a member of Parliament, but also as someone who survived this genocide and carries the history with me every single day. Like many Tamil families, I know what it means to live with loss, trauma, displacement, and memories that never fully leave you. For years, Tamil Canadians across this country have continued to raise their voices, not out of hatred, but out of a desire for truth, accountability, and justice. Communities cannot fully heal when pain is denied or forgotten. Today is also about ensuring future generations understand this history. It is about standing against injustice, protecting human rights, and making sure that suffering of the Tamil people is never erased from memory. I want to acknowledge the strength and resilience of the Tamil community here in Canada and around the world. Despite unimaginable hardship, this community continues to contribute, to lead, and to build a better future for the next generation. As we gather here in remembrance, let us also recommit ourselves to the pursuit of justice, accountability, and lasting peace. Thank you. Vanakkam. My name is Dolly Begum, and I am the MP Member of Parliament for Scarborough Southwest. Good evening, everyone. It's an honor for me to join you all today alongside so many of my colleagues for the 17th anniversary of the Tamil Genocide Remembrance Day. And I know that we recognize Tamil Genocide Remembrance Week as well at the provincial legislature, and I had the privilege of speaking to those stories and going through that motion and the emotion that MPP Vijaythani Gasalam brought in, and I still remember that time, and the gallery was full. So I know what it means to recognize this day, this week, this time, and the value of that. And as I was coming in today, and it's hot today, and we've got a big gathering, and MPP Gilmore reminded me that last year it was extremely cold, but the crowd showed up. You all showed up. You showed up because this is an important day to remember. And I want to thank the National Council for Canadian Tamils for organizing this important gathering each year, for continuing their tireless efforts, their work, their advocacy, the education, and their community leadership. And all the other organizations, we know we have sports organizations, arts, education, all different types from and especially the young generation, the Tamil Youth Organization here as well, for all their leadership. And today, we remember the countless Tamil victims, both known and unknown, who endured immense pain and suffering and loss for more than 25 years of war in Sri Lanka.
And we especially remember the final stages of the Mulivaikal massacre, where tens of thousands of civilians were killed at the height of the devastating violence. And we think of the families torn apart, the communities destroyed, and the loved ones who remain missing till this day. And as a Bangladeshi Canadian, I grew up hearing stories from my grandmother about our own history of violence in Bangladesh, stories of fear, loss, displacement, and the trauma families carry till this day. Because the violence ends, but the trauma does not. And to all of you, to the Tamil community, this happened not too long ago. It is a deeply personal grief still living in families and communities today. And for me, it was an honor to speak about some of those stories at the Ontario Legislature. But today I want to tell you that my commitment to the Tamil community here in Scarborough and across Canada remains. In 2022, the Government of Canada formally recognized the genocide committed against Tamils and designated May 18th as the Tamil Genocide Remembrance Day. This recognition, that recognition must come with continued commitments to truth, justice, accountability, and human rights for Tamils across Canada and everywhere around the world. And today we also saw the images, and it was a reflection of what's going on around the world. And that means that I want to especially thank the Tamil youth in Scarborough who have continuously done amazing work in recognizing and highlighting what's going on and the atrocities across the world, including what's happening in Gaza right now. Because as Canadians, we all share a responsibility, not just to remember, but to speak out against any form of injustice and ensure that these tragedies never repeat. Nandri, Vanakam, and thank you so much to NCCT for your leadership in hosting this event, for having us all here. Thank you. We would next like to invite members of the PC Party of Ontario, Minister of Energy and Mines, and Member of Provincial Parliament for King Vaughan, Honourable Stephen Lecce, Associate Minister of Mental Health and Addictions and Member of Provincial Parliament for Scarborough Rouge Park, Honourable Vijay Thanigasalam, Member of Provincial Parliament for Markham Thornhill, Logan Kanabadi, and Member of Provincial Parliament for Scarborough Asian Court, Iris Babikian, to share a few words with us. Good evening, everyone. It is an honor to be joining you with three members of Provincial Parliament and a representative of Raymond Cho, the member from Scarborough North. I'm here with Vijay Thanigasalam. I'm here with Logan Kanapathi and Aris Babikian. And it's an honor to stand with these leaders of their community. First off, we will never forget the Mulivaikal. We will never forget the Tamil Ina Alipu, the genocide that struck so many families, tens of thousands of people who were perished at the hands of a regime in Colombo. Now, in order to recognize the first, we also need to recognize the people who got us here. And it's an honor to stand with two victims of the genocide, two proud Canadians, two immigrants to this country. Vijay Thanigasalam and Logan Kanapathi not just survived the genocide, but they chose to live their life according to the values of this community. And they got themselves elected, the first Tamils ever elected in any provincial legislature. And that is a massive achievement, paving the way so your sons and daughters could be the Prime Minister of this country one day. Now, part of the importance of recognition is also that we have to remember. We have to remember the stories of this genocide. And I'm proud, in my former capacity as Minister of Education, to have stood with Vijay and Logan when they brought forth Bill 104
the Tamil Genocide Education Act Week, which was designed to ensure that students here in Toronto and across our province never forget. It's not just Tamils that will learn about the genocide, it's every student in our school will benefit from that knowledge. And that is a powerful way. The greatest weapon against division and hate is education. And so we're proud to play a role in this. And finally, I just want to thank the NCCT, the young leaders who are with us today. They are the future. And through Vijay and Logan, they're really laying the groundwork for your success. So thank you for allowing me to be part of this every year. It's an honor to join, an honor to remember the genocide. And I'm now going to turn it over to Logan Kanapathy, the first Tamil elected in Canadian history. Thank you so much. Nandri. நன்றி மினிஸ்டர் ஸ்டீவன் லேச்சே அண்ட் எங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்புகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொண்டு வலித்த கனங்களோட வலிகளோட உங்களுடைய நெஞ்சுகளை சுமந்து வந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு முதலில் எனது அன்பையும் தெரிவித்துக்கொண்டு ஒரு சிறிய வார்த்தைகள் கூறலாம். I thank you everyone for coming together to mark the Remembrance Day of Tamil Genocide. First, I'd like to thank you to the NCCT for organizing year after year at the same stadium for their wonderful organization and wonderful work they are doing each and every year for the Tamil community, not only in Toronto, Ontario, across the Canada. Today, we gather with a heavy heart, carrying the painful memories of our loved ones who perished during the final stage of the war, ending in May 2009. For me, this moment is deeply personal. Having grown up in the Veni region, the memories are not distant. They are part of who I am. In May 2009, the source of Mulivaikal, you know the Nandi Kadal, Ellarikku Nandi Kadal Theriyum, the land of Veni region were drenched in the blood of people, blood of our people. The fields were scattered with their remains. Yet, even long 17 years, not single perpetrator has been punished. But by standing here together, we send a powerful message. The Tamil diaspora is not afraid. We will continue to stand together for the justice, dignity, and peace for the Tamil-speaking people in Sri Lanka. Every nation must have a value for the lives of the people, the right of their own citizen. The aspiration of the Tamil Sri Lanka cannot be denied forever. It is a heartbreaking that justice has not come from within the Sri Lanka. But that is why we must raise our voices. Each of us has a moral responsibility to speak for those who no longer they can come and speak for themselves. The world said never again, yet we were failed. What happened to the Tamils genocide was not accidental. It was a planned, systematic genocide. We must never forget the immense loss of hundreds of thousands of people life taken away in Mulivaikal. நீங்கள் மனச்சாட்சியாக உரிமை மறுக்கப்பட்ட இனத்துக்கு மனச்சாட்சியாக வந்திருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு உண்மையிலேயே உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 செய்தியை சொல்லுகின்ற நிகழ்வாக அமைகிறது. இந்த தமிழின படுகொலை நினைவினால் நினைவு கூறும் வகையில் இங்கே கூடியிருப்பது முக்கியமானது. இந்த வேதனைமிக்க நிகழ்வில் கனத்த இதயத்துடனும் நெஞ்சு நிகழ்வோடும் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். இந்த நேரத்திலே இழந்த எங்கள் உறவுகளுக்கு நாம் ஒன்று கூடி அஞ்சலி செலுத்துவோம். அவர்கள் எப்பொழுதும் எங்கள் மனங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். தமிழ் பேசும் மக்கள், குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் வாழும் எம்மவர்கள் தங்களின் தியாகத்துக்கு ஒரு அர்த்தத்தை, தமது அர்ப்பணிப்புகளை தங்கள் உறவுகளுக்கு கொடுப்பார்கள் என்கின்ற எதிர்பார்க்கின்ற இந்த வேளையிலே இன்னும் தங்கள் ஊர்களை கையில் பிடித்து உறங்காது ஏங்கி நிற்கும் தாயகத்து உடன்பிறப்புகளுக்கு அங்கு எமது செய்திக்காக காத்திருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் மனச்சாட்சியாக இருப்பது ஒவ்வொரு தமிழரின் கடமையாகும். மே 29ஆம் ஆண்டு வன்னி பசும் புல்வெளிகள் எங்களது உறவுகளின் சத்தத்தாலும் எலும்புகளாலும் தசையாலும் பரவியிருந்த காலம் அது. முல்லைத்தீவை சுற்றியுள்ள இந்து சமுத்திர கரையோரம் எங்களது உறவுகளின் இரத்தத்தால் செந்நிறமாக மாறியிருந்தது.
யாருமற்ற அனாதிகளாக காட்டு விலங்குகளைப் போல எம்மவர்களை படுகொலை செய்து 17 வருடங்கள் ஆன பின்னரும் குற்றவாளிகள் இன்னும் தண்டிக்கப்படாமல் அமைதியாக உறங்குகின்றார்கள். ஊனப்பட்ட நாம் இன்னும் உறங்காது தவிக்கின்றோம். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டுமென்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் எமது பங்கை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்திலே வாழுகின்றோம். தமிழின வரலாற்றிலே என்றுமில்லாத இனி அழிப்பு முடிவடைந்த பின்னரும் இலங்கை அரசின் சுத்திகரிப்பு பல வடிவங்களில் ஈழத்து மண்ணில் நடந்தேறிக் கொண்டே இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கை அரசினுடைய புதிய மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் மாவோயிஸ்ட் அரசு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸை கொடுத்திருந்தாலும் அவருடைய உரிமைகளை பற்றி கதைப்பதற்கோ அதை பற்றி பேசுவதற்கோ தயங்குகின்ற நிலையில்தான் இருக்கின்றார்கள். கடந்த வாரத்தில் கூட எமது ஜாழ் மண்ணில் ஸ்ரீலங்கா அரசு மேற்கொள்ளுகின்ற நில ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இதுவரை வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளை தேடி வீதியில் இறங்கி போராடிய எமது தாய்மார்கள் 350க்கு மேற்பட்டோர் இறந்து விட்டார்கள். செம்மணி புதைகுழிகள், செம்மணி மாஸ்கிரேவ் இனப்படுகை வரலாற்றின் ஒரு புதிய திருப்புமுனை மாத்திரமல்ல, சர்வதேசத்தின் மனச்சாட்சியை கூட தட்டி எழுப்பி இருக்கின்றது. முள்ளிவாய்க்கால் இனி அழிப்பு நடந்து 17 வருடங்கள் கடந்த நிலையிலும் உலக நீதிக்கான கதவுகள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை என்ற ஏக்கத்தோடு பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள் வழி தெரியாமல் தவிக்கின்றார்கள். உலகத்தில் 10 கோடி தமிழர்கள் இருந்தும் நீதிக்கான கதவுகளை அசைக்கும் அளவுக்கு தமிழர்களின் ஆளுமையும் வேகமும் இல்லை என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் ஈழத் தமிழகமும் ஈழ மக்களும் புலம்பெயர்ந்த தேசமும் ஒன்றுபட்டு உறுதியான குரலாக ஈழத் தமிழர்களுக்காக விழித்தெழ வேண்டிய காலம் இது. In closing, I had to say this: to those who try and destroy our Tamil nation, we will fight back with the willpower. To the young people, I could see that so many young people are here who grow up without knowing what happened to their father, what happened to the mother, the aunt, uncle, and cousin. We hear you. To the survivors who bear the wound from the war, your pain is real. Your courage and resilience are profound. We love you. The Semmani mass grave discovery is a turning point not only for the Tamil genocidal history, but for the global consciousness, because the truth cannot stay buried. Everyone here tonight has a role to play, whether Sudan, provincial, elected leaders, or ordinary folks. Share the truth. This is how we break the silence. This is how we spark the global awareness. And thank you. Nandri, Vanakkam. I will ask Aris Babikia to say a few words. Good evening, Vanakkam. It is a great honor to be here with you to stand in solidarity as the Scarborough Agent Court MPP. But I am not standing here as an MPP, but also a human being, a third generation of survivor of 2 genocides, the Armenian genocide and the Greek genocide. My grandfather survived the Armenian genocide, my maternal grandmother survived the Greek genocide. And that is why I am here today. I am here because I know what you feel. I know what you go through. Even though you are far away from the homeland, in a safer place, but you are still living the trauma of the genocide. Because as Genocide Watch, a scholar, expert, Dr. Gregory Stanton stated, denial is the last act of any genocide. So when the perpetrator denies the genocide, any genocide, that means the future generation of that victim nation, they still live that trauma. Regardless of how long if it's been
5 years ago, 100 years ago, in my case, 111 years ago. Because when the perpetrator stands up and states that there was no genocide, in some occasions they have the audacity to say that you, the victim, were to be blamed for your plight. That is hurtful. That is living the genocide of our forefathers and grandfathers. So today, we pause to honor and remember the countless innocent Tamil lives lost, the families torn apart, and the survivors who continue to carry the pain and trauma of genocide and displacement. Tamil Canadians have shown remarkable strength, resilience, and perseverance in face of unimaginable hardship. Through remembrance, education, advocacy, and community leadership, you continue to ensure that the voices of victims and the survivors are never silenced, and the future generations understand the importance of truth, justice, and human dignity. I deeply sympathize with the grief and the intergenerational trauma carried by Tamil families. The pursuit of recognition, accountability, and justice is universal human rights, responsibility shared by all people who believe in peace, dignity, and recognition. I commend the National Council of Canadian Tamils, community organizations, advocates, youth, volunteers for organizing this somber commemoration event, because this commemoration sends a message to the perpetrator that we will never forget, we will never forgive. We will forgive under one condition, and that is when the perpetrator recognizes its heinous crime and brings the perpetrator to justice. So thank you very much for your patience, Nandi. And may I call upon my colleague Vijay. தமிழீழ மண்ணுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். மே மாதம் எமக்கு வலி சுமந்த மாதம். மே 18 எங்கட இன அழிப்பில் கொல்லப்பட்ட மக்கள் மீது உறுதி எடுக்கும் நாள். 2009 எங்கட மக்கள் இன அழிப்புக்குள்ளாகும் போது உலக நாடுகள், எல்லா நாடுகள்லையும் நாங்கள் மண்டியிட்டு எங்களோட ஒவ்வொரு அரசாங்கத்திட்டையும், ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கிற அரசாங்கத்திட்டையும் கேட்டு நாங்கள் எங்களோட மக்களுக்கு நடக்கிற இன அழிப்பை தடுத்து நிறுத்துமாறு, எங்களுக்கு செவி சாய்க்காம எங்களோட மக்களை நோ ஃபயர் ஜோன் இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தடை, மருந்துக்கு தடை, பிள்ளைகள பால் பவுடருக்கு தடை, எங்களோட மக்களோட வயிறு பசியில கொதிக்க கொதிக்க கொத்து குண்டு போட்டு எங்களோட மக்களை கொண்டது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம். அந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் 60 ஆண்டுக்கு மேலாக தொடர்ந்தும் மக்களை கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ் மக்களை இன அழிப்புக்கு ஆட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம். இரண்டாவது மக்கள் தொடக்க காலத்திலிருந்து நாங்கள் கடின உழைப்பிலேயும் படிப்பில் கல்வியில நாங்கள் தொடர்ந்தும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து கொண்டிருந்தாங்க. அதனால்தான் சிங்கள ஒன்லி ஆக்ட் கொண்டு வந்து எங்களோட மக்களுக்கு சிங்களம் படிச்சத்தான் கவர்மெண்ட் ஜாப். ஜப்னா லைப்ரரி எரிச்சு ஆயிரக்கணக்கான எங்கட நூல்களை கரியாக்கினவர். ஏன் தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கணும்டா, தமிழ் மக்கள் முன்னால வரக்கூடாது, தமிழ் மக்கள் எழுதக்கூடாது. Today I'm proud to stand with my colleagues from the Ontario PC Party, Minister Stephen Lecce, MPP Logan Kanapati Anna, MPP Aris Babikian, and of course Minister Raymond Cho's team is here as well. And also I'm proud to acknowledge all the political parties, all 3 levels, Conservatives, Liberals, NDPs, federal, provincial, municipal leaders, they all here. And of course, your worship,
Mayor Olivia Chow, thank you for your continued engagement with the Tamil community, and thank you for your commitment today to establish a Tamil genocide monument right here in the heart of Scarborough. Mayor Olivia Chow, Tamil people will never forget this, and they will never forget what has happened in 2009 and what has continued to happen since then, last 17 years. All these colleagues from different political stripes and my colleagues who are standing here, I got into this position, I got into Queen's Park because of the wholehearted support of the people. And since 2009, just after 10 years in 2019, with the support of my colleagues, we have introduced Bill 104, Tamil Genocide Education Week, in the Ontario Legislature. My colleague Minister Stephen Lecce, Logan Anna, Aris, the former MPP Dolly Begum, MPPs from NDP, Liberal, PC, they all stood up. They all coming from different walks of life. They all stood up and said what has happened to Tamil people is a genocide. That's the commitment the Tamil people in Scarborough took it to personally to them, and to send Logan Anna and myself to Ontario. எங்கட தமிழ் மக்கள் நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா, எங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் தேவை. அது கனடால மட்டுமில்லை, உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலையில் வாழ்ந்தாலும் எங்களுக்கு அங்கீகாரம் தேவை. ஒரு எடுத்துக்காட்டு தமிழ் இன அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரம் பில் 104. இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு எப்படி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகங்களில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தகத்தை உடைச்சாங்களோ அதுக்கு பதிலடியா பிரம்டனில் மேயர் பேட்ரிக் பிரண்ட் ஆதரவோடு கட்டி முடிச்சதுதான் தமிழ் இன நினைவகம். அதுவும் ஒரு அங்கீகாரம் தான். அதே மாதிரி 2026 இந்த வருஷம் ஆஸ்திரேலியா சிட்னில they have built a new genocide monument in the heart of Sydney because of the success of the Tamil community in Australia. And today the mayor of Toronto, Olivia Chow, made her commitment to build another monument here in the city of Toronto. Folks, this recognition is important because that's a starting point for the healing of the Tamil people. The starting point to talk about the intergenerational trauma that's been going from generation to generation. Even a lot of young people here, they're all born here in Canada, but they still have the trauma through their parents. So these recognition matters, and these recognition hit home because every single family here, they not only lost one or two, they lost a couple of families in each of the families here. And that's why every single recognition, whether it's a federal recognition of Tamil Genocide Remembrance Day or provincial recognition of Bill 104 or all the municipalities standing up to recognize Tamil genocide, this matters. And number two, justice. எங்களுக்கான நீதி, எங்கட இன அழிப்புல எங்கட மக்களை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா அதிகாரிகள் பிரதமர்கள் அந்த கமாண்ட் செயின்ல இருக்க எல்லாரையும் ICC இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்லயும் ICJ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்லயும் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கிறது எங்கட ஒரு கடமை. அத உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளும் செய்யணும், எல்லா அமைப்புகளும் செய்யணும், எல்லா இளையோரமைப்புகளும் செய்யணும். உங்களோட நாட்டில் உங்களுக்கான ஒரு பில்லை கொண்டுடலாம், உங்களோட நாட்டில் ஒரு மானுமெண்ட்டை பில் பண்ணலாம், உங்க நாட்டில் நீதிக்கான பயணத்தில் நீங்கள் ஒன்றா போகலாம். மூன்றாவது தீர்வு. What's the solution? What is the political solution for people? Not just in Canada, everywhere across the world, we can advocate for the victims, for the Tamil people. Over 160,000 Tamil people were killed in a matter of months. So மூன்றாவது இந்த தீர்வுக்கான பாதையை நோக்கி போகணும். எங்கட மக்களுக்கு என்ன தீர்வு? ஒரே தீர்வு தான், தனி தமிழன் தான் எங்கட மக்களோட ஒரே தீர்வு. அந்த தீர்வை நோக்கி போறான் எங்கட ஒரு கடமை, இது எங்கட கூட்டு பொறுப்பு. யார் இதை செய்ய போறான்னு கேட்டா
இந்த உலகத்துல எங்களுக்காக வேற எங்கேயோ இருந்து வந்து எங்களுக்காக ஒரு நீதியையோ தீர்வையோ யாரும் எடுத்து கொடுக்க போறேன். நாங்க தான் எங்கட காலில் நின்று நாங்க தான் எங்கட விடுதலையை பெற்றெடுக்கணும். ஈழத்தமிழராகிய நாங்கள் எப்பவுமே எங்கட ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான குரலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். அந்த குரல் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல, நாங்கள் வெளிநாட்டில் வாழும்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்கட மக்களுக்கான குரலை அங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்றம் அங்கே இருக்கிற சட்டசபையில கொடுக்கறதா எங்கட கடமை. அது ஒரு அமைப்பா போகலாம், இளையோர் அமைப்பா போகலாம், இல்லாட்டி மக்களா ஒண்டா போகலாம், வேற்றின மக்களா இருக்கலாம், வேற்றின எம்பிபிஸா இருக்கலாம், எம்பிஸா இருக்கலாம், கவுன்சிலா இருக்கலாம். நாங்க போய் அவையில கதைக்கணும். We had to talk to them and meet with them. அதான் எங்களோட கடமை. அதில் இருக்க எல்லா நாடுகளும் செய்யும் போது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு பில் வரும், ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு மானுமெண்ட் கட்டப்படும், ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கான தீர்வு என்று மக்கள்கிட்ட கேட்கும்போது நாங்கள் திரும்ப சொல்லுவோம் தமிழீழம் என்று. இதை செய்ய போறது ஈழத்தமிழ மக்களாகிய நாங்கள், உலக தமிழர் மக்களாகிய அனைத்து மக்கள், அது மலேசியா மக்களா இருக்கலாம், சிங்கப்பூர் தமிழ் மக்களா இருக்கலாம், தமிழ்நாட்டு தமிழ் மக்களா இருக்கலாம், சவுத் ஆப்பிரிக்கா தமிழ் மக்களாக, இந்த உலக தமிழர்களோட ஈழத்தமிழர்கள் நாங்களும் சேர்ந்தான் இந்த வேலையை செய்யணும். எதை வச்சு புலனூர் நாங்கள் போகலாம்னு கேட்கலாம். உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலையில் போய் கேட்டாலும் ஈழத்தமிழர் என்ற பலம் என்னென்று நீங்கள் எந்த இனத்திட்ட போய் கேட்டாலும் ஒன்றா சொல்லுவாங்க, ஈழத்தமிழர் என்ற பலம் அவனுக்குள்ள இருக்கிற மனோ பலம்தான் ஈழத்தமிழர் அழிக்க முடியாத ஒரு பலம். அந்த மனோ பலத்தை வச்சுத்தான் நாங்கள் எங்களுக்கான தீர்வு, எங்களுக்கான நீதி, எங்களுக்கான ஐயாயிரத்தை நாங்கள் பெற்றெடுக்கணும். எப்படி நாங்கள் எடுக்கலாம்? இவ்வளவு தமிழ் மக்கள் இவ்வளவு வறந்து விரிந்து உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எப்படி என்ன வேலை திட்டம்னு கேட்டா ஒரே ஒரு வேலை திட்டம் தான். உலகத்தில் இருக்க அனைத்து உலக தமிழர்களும் ஈழத்தமிழர்களும் ஒன்றா வந்து ஒற்றுமையா ஒற்றை குரல்ல ஒரு குடையின் கீழ் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவை தமிழ் கேட்கும் போது நிச்சயமா எல்லா நாட்டு அரசாங்கமும் எங்களுக்கு செவி சாய்க்கும். அந்த ஒற்றுமையா முக்கியம். ஈழத்தமிழன் இன்னொருதனை எதிர்பார்க்காம ஒத்தைக்கால் தண்டகால நிக்கணும், மனபலத்தோடு நிக்கணும், முக்கியமா ஒற்றுமையா நிக்கணும். இங்க இருக்கிற மக்கள், இங்க இருக்கிற இளையோர்கள் இவ்வளவு தங்களோட பிள்ளைகளை அம்மா ஐயாவை விட்டுட்டு எங்களோட இன்ன அழிப்புல கொல்லப்பட்ட விட்டுட்டு வந்த மக்கள் என்னத்தை கேட்கணும்? எல்லாரும் ஒண்டா வந்து எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கணும் கேட்கணும். உலகத்தில் இருக்க மக்கள், ஈழத்தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே தான் கேட்கணும். இங்க இருக்கிற இளையோர் நீங்க போய் பாருங்க, ஃபேஸ்புக்கா இருக்கலாம், எக்ஸ் தளமா இருக்கலாம், ட்விட்டரா இருக்கலாம், என்ன கேட்கணும்? இல்ல அங்கெல்லாம் ஒற்றுமையா வரணும்னா இங்க இருக்க எல்லா இளையோரும் கேட்கணும். Recognition is important, but unity is our strength. நாங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கும்போது நிச்சயமா அந்த கதவுகள் திறக்கப்படும். நான் இப்ப சொல்றேன், நாங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையா வரும்போது, உலகத்தில் எல்லாரும் ஒற்றுமையா வரும்போது, நாங்கள் எங்கட தீர்வை கேட்கும் போது ஒற்றுமையா கேட்போம். எந்த ஒற்றுமை கேட்கலாம்? அந்த ஒரே குறிக்கோள் தமிழீழம் என்ற ஒற்றுமையில கேட்கும் போது நிச்சயமா எங்கட மக்களுக்கான ஒரு விடிவு, எங்கட மக்களுக்கு ஒரு பயணம் இருக்கும். அந்த பயணம் தமிழீழத்தை நோக்கி போற பயணம். அந்த பயணம் தான் தமிழ் மக்களின் விடிவு. அந்த விடிவு தான் தனி தமிழீழம். இது எங்களோட மக்களின் கூட்டு பொறுப்பு. இந்த கூட்டு பொறுப்புல உங்களை ஒருவனா நான் தொடர்ந்து பயணிப்பேன். நிச்சயமா நான் அடிச்சு சொல்லுவேன், உங்களை எல்லாரையும் நான் தமிழத்துல சந்திச்சே ஆவேன். நன்றி. Vanakkam. Good evening, everyone. On behalf of Raymond Cho, the MPP for Scarborough North, I have to send his regrets as he had a personal emergency that he had to attend to. And I know he wanted to come to this event as he was here last year for this commemoration. Thank you for having me here. We're gathered here with my colleagues, caucus colleagues in Scarborough to remember and honor the innocent lives lost during the tragic civil war in Sri Lanka. Even though 17 years have passed since the war ended, I know the pain is still fresh. The scars have not fully healed, and the memories of your loved ones who made the ultimate sacrifice live on vividly in your hearts. The war forced many Tamil people to leave their homeland, and so many of you chose Canada, and specifically right here in Scarborough, as your new home. Today, we live together in this beautiful, multicultural province of Ontario as proud Canadians. But being a community means that when one group hurts, we all share that pain. We stand with you in your grief.
What amazes me about the Tamil community is your incredible resilience. Despite facing immense hardships, loss, and trauma, you rose above it all. Today, you're contributing so heavily to the growth, culture, and success of Ontario and Canada. Your strength is truly inspiring. I also want to extend my heartfelt thanks to the NCCT for organizing this deeply meaningful, memorable event and for bringing us together. Let us continue to move forward together, supporting one another as one strong, diverse Canadian family. Thank you, Nandri. Thank you. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு நடராஜர் காண்டீபன் அவர்களின் உரை இன்றைய நிகழ்வில் இடம்பெறவிருக்கின்றது. அனைவரும் இறுதி வரை இருந்து உரையை கேட்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்து ஒரு பாடலை பாட லக்ஸான் கங்காதரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். பசியால் மெலிந்து பால் பரநேம்தாளும் எந்தன் கட்டுடல் வளைந்து கை கால் தளர்ந்து கவலை மிகுந்தாலும் பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பால் பரநேம்தாளும் எந்தன் கட்டுடல் வளைந்து கை கால் தளர்ந்து கவலை மிகுந்தாலும் வாழ்வு கெட்டு நடுத்தருவோடு கிடந்து கீழ்நிலையுற்றாலும் மன்னர் தொட்டு வளர்த்த தமிழ் மகளின் துயர் துடைக்க மறப்பேனா. நோயிலிருந்து மயங்கி வளைந்து நொடங்கி விழுந்தாலும் ஓலை பாயில் நெளிந்து மரணமடைந்து பாதையில் ஊர்ந்தாலும் நோயிலிருந்து மயங்கி வளைந்து நொடங்கி விழுந்தாலும் ஓலை பாயில் நெளிந்து மரணமடைந்து பாதையில் ஊர்ந்தாலும் காத்து தீயில் அவிந்து புனலில் அழிந்து சிதைந்து முடிந்தாலும் எந்தன்
தாயின் இனிய தமிழ் மொழியின் துயர் தாங்க மறப்பேனா. பட்டமளித்து பதவி கொடுத்தொரு பக்கம் இழுத்தாலும் ஆள்வோர் கட்டியணைத்தொரு முத்தமளித்து கால் கை பிடித்தாலும் பட்டமளித்து பதவி கொடுத்தொரு பக்கம் இழுத்தாலும் ஆள்வோர் கட்டியணைத்தொரு முத்தமளித்து கால் கை பிடித்தாலும் என்னை தொட்டு விழுந்து வணங்கி இருந்தவர் தோழமை கொண்டாலும் அந்த வெட்டி மனிதர் புதல்களை மண்மிசை வீழ்த்த மறப்பேனா. பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பால் பர நேர்ந்தாலும் எந்தன் கட்டுடல் வளைந்து கை கால் தளர்ந்து கவலை மிகுந்தாலும் வாழ்வு கெட்டு நடுத்தருவோடு கிடந்து கீழ்நிலையுற்றாலும் மன்னர் தொட்டு வளர்த்த தமிழ் மகளின் துயர் துடைக்க மறப்பேனா. பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பால் பர நேர்ந்தாலும் எந்தன் கட்டுடல் வளைந்து கை கால் தளர்ந்து கவலை மிகுந்தாலும் அடுத்து கனடிய தமிழர் தேசிய அவை சார்பாக உரையாற்றுவதற்காக ருக்ஷா சிவானந்தன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Next, we'd like to invite Ruksha Sivanandan from the National Council of Canadian Tamils to present a speech. துயரம் நிறைந்த கனத்த இதயத்துடன் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். மே 18, 2009 ஈழத்தமிழ் மக்களின் ஈழத்தமிழ் இனத்தின் கூட்டு நினைவிலும் ஆன்மாவிலும் ஆழமாக பதிந்த ஒரு நாளாகும். எமது மக்கள் மீது எமக்கிருந்த நெஞ்சம் நிறைந்த பாசத்தோடும் வேதனை பேசிய விழிகளோடும் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களோடும் எப்படியாவது தமிழ் இன அழிப்பிலிருந்து எமது மக்களை காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று உலகத்தின் வீதிகளெங்கும் இறங்கி நின்று போராடிய காலம் அது. ஆனால் இந்த உலகம் ஈழத்தமிழ் மக்களை தமிழ் இன அழிப்பிலிருந்து காப்பாற்ற தவறிவிட்டது. இன்றைய நாள் மே 18, 2026 17வது தமிழ் இன அழிப்பு நினைவு நாளாகும். ஆறாத வலிகளோடும் அழியாத நினைவுகளோடும் காலம் கடந்தும் குறையாத துயரங்களோடும் இன்றைய நாள்
கனடாவிலும் தமிழீழத்திலும் உலகத்தில் உள்ள பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழின அழிப்பின் உச்சமான முள்ளிவாய்க்காலில் உயிரிழந்தவர்களையும் 1948 ஆண்டு தொடக்கம் இலங்கை அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தமிழ் இன அழிப்பில் உயிரிழந்த அனைத்து தமிழ் மக்களையும் நினைவு கூறுகின்றோம். அத்தோடு இன்றைய நாள் ஒருபோதும் அணைக்க முடியாத தமிழ் மக்களின் அபாரமான மனவலிமையையும் அவர்களின் அழியாத உறுதியையும் இன்றைய நாள் தொடர்ந்து போற்றியும் எண்ணியும் நிற்கின்றோம். Today, on May 18, 2026, Tamil people across the world gather in solemn remembrance to mark the 17th anniversary of Tamil Genocide Remembrance Day. From Canada to Tamileelam, the historical, traditional, and ancestral homeland of the Elam Tamil people on the island of Sri Lanka and across the global Tamil diaspora, Tamil people, together with allies and supporters, unite to honor and remember all the Tamil lives lost since 1948 as a result of the genocide committed against the Tamil people by the Sri Lankan state, including during the heights of the Tamil genocide in Mullivaikkal in May 2009. On this 17th anniversary of Tamil Genocide Remembrance Day, we continue to honor the incredible strength and resilience of the Tamil people, a resilience that will never be extinguished, while standing in unwavering solidarity with Tamil genocide victims, survivors, and their descendants. இன அழிப்புக்கு உட்பட்ட ஈழத்தமிழ் தேசிய இனமாக 17 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் அனைத்துலக பொறுப்பு கூறலும் அர்த்தமுள்ள பரிகார நீதியும் இன்னமும் நமக்கு மறுக்கப்பட்டவாறே உள்ளன. ஸ்ரீலங்கா அரசால் உருவாக்கப்பட்ட உலக பொறிமுறைகளும் படுதோல்வி அடைந்தும் உள்ளன. மேலும் 2026 ஜனவரி 13 ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் அலுவலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட We lost everything, even hope for justice, accountability for conflict-related sexual violence in Sri Lanka என்ற அறிக்கையும் 2025 ஜூன் 25 ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் சம்மணி மனித புதைக்குழியை நேரில் பார்வையிட்டமையும் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த விவகாரத்தின் மீது ஏற்பட்ட அனைத்துலக கவனமும் தமிழ் மக்கள் இன்னமும் உண்மை, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பரிகார நீதிக்காக காத்திருக்கின்றார்கள் என்ற வேதனையான உண்மையை உலகிற்கு மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்டியுள்ளது. அதேவேளை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஸ்ரீலங்கா அக்கவுண்டபிலிட்டி ப்ராஜெக்ட் என்ற வேலை திட்டத்தையும் தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றது. எனவே இவ்வாறான பின்னணியில் கனடிய தமிழர் தேசியவை கனடா மற்றும் அனைத்துலக சமூகத்திடம் தமிழ் மக்களது நம்பிக்கையை பெற்ற ஒரு முழுமையான அனைத்து உலகத்துக்கு சொந்தமான சுயாதீன விசாரணை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறை ஒன்றை உடனடியாக உருவாக்கி அதன் மூலம் உண்மைகளை கண்டறிந்து தமிழின அழிப்பு புரிந்தோருக்கான அனைத்துலக பொறுப்புக்கூறலை நிலைநாட்டி தமிழ் மக்களுக்கான அர்த்தமுள்ள
பரிகார நீதி கிடைப்பதற்கான வழி செய்யுமாறு வலியுறுத்திய அவசர வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றது. தமிழின அழிப்புக்கான அனைத்துலக அங்கீகாரம், அனைத்துலக பொறுப்பு கூறல், அர்த்தமுள்ள பரிகார நீதி, தமிழ் மக்களின் சுய நிர்ணய உரிமையில் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு அரசியல் தீர்வு, தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிபுபடுத்தலையும் தடுத்தல், தமிழ் கனடியர்களை குறிவைத்து கனடாவில் ஸ்ரீலங்கா அரசு மேற்கொள்ளும் வெளிநாட்டு தலையீடுகளை தடுத்தல் என்ற எமது பல முக்கிய அரசியல் இலக்குகளை அடைவதற்காக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றோம். அதேவேளை தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் கனடாவிற்குள்ளும் கனடாவிற்கு வெளியிலும் இருந்து தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிபுபடுத்தலையும் தொடர்ந்து தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள். குறிப்பாக இவர்களுடைய செயற்பாடுகள் மசோதா 104 தமிழின அழிப்பு கல்வி வார சட்டம் உருவாக்கம், மே 18 தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள் அங்கீகாரம் மற்றும் பிரம்டன் நகரத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ் இன அழிப்பு நினைவகம் போன்ற கனடாவில் தமிழின அழிப்பிற்கான அங்கீகாரம், நினைவேந்தல் மற்றும் அறிவூட்ட செயற்பாடுகளை முடக்கும் நோக்கிலேயே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே இவ்வாறான பின்னணியில் கனடிய தமிழர் தேசிய அவை கனடாவை தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிபுபடுத்தலையும் தடுப்பதற்கும், தமிழ் கனடியர்களை குறிவைத்து கனடாவில் ஸ்ரீலங்கா அரசு மேற்கொள்ளும் வெளிநாட்டு தலையீடுகளை தடுப்பதற்கும் உடனடி மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு வலியுறுத்திய அவசர வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றது. I would like to share a few words in English to all the Tamil youth who are listening today. As Tamil Canadians, as Tamil Canadian youth, we have the important responsibility to learn about the Tamil people's history and the Tamil genocide on the island of Sri Lanka, and to work toward achieving international recognition, international accountability, and meaningful remedial justice for the Tamil genocide, as well as a permanent political solution grounded in the Tamil people's inalienable right to self-determination, while continuing to combat Tamil genocide denial and distortion and combat Sri Lanka's foreign interference in Canada targeting Tamil Canadians. In addition, as Tamil Canadian youth, it is essential for us to take leadership and continue to share our memories and powerful stories of those whose lives were lost, but also those who survived. This will not only educate the current generation, but many other communities and generations to come. Youth are the future of our society and can have a positive impact towards achieving our goals. Hence, it is important to realize how you, as an individual, can make a difference. When youth contribute by advocating towards achieving the legitimate aspirations of the Tamil people, it will strengthen the efforts in our cause. It will also inspire many more Tamil Canadian youth leaders in our community. இன்று 17வது தமிழின அழிப்பு நினைவு நாளை நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் கடந்த 17 வருடங்களாக ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட தமிழின அழிப்பை தமிழ் மக்கள் இன்னமும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இங்கு கூடியிருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் உலகமெல்லாம் பரந்திருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகின்றோம். தமிழ் மக்களின் நீதிக்கான உரிமைக்கான பயணம் நீண்டதும் சவால்கள் நிறைந்ததுமாகும். தமிழ் மக்களாகிய நாம் இவற்றுக்காக பல்வேறு வடிவங்களில்
பல ஆண்டுகளாக செயற்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பயணத்திற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான எம்மவர்களை இழந்திருக்கின்றோம். ஆனால் நாம் தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் இன்னமும் பயணிக்கின்றோம். இந்த பயணத்தில் உங்கள் எல்லோருடைய பங்கும் அளப்பெரியது. உங்கள் அனைவரினதும் தொடர்ச்சியான முழு மனதான ஒத்துழைப்பை எல்லா விதத்திலும் தொடர்ந்தும் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான நீதியும் உரிமையும் கிடைத்து அவர்கள் ஒரு நிம்மதியான வாழ்வு வாழ்வதற்கான காலம் வரும் வரை இந்த பயணத்தில் ஒன்றாக இணைந்து பயணிப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Ruksha. Next, we would like to invite members of the Ontario NDP, Member of Provincial Parliament for Parkdale High Park, Alexa Gilmore, and Member of Provincial Parliament for Toronto Centre, Kristen Wong-Tam, to say a few words. Vanakkam, everyone. My name is Alexa Gilmore. I am the member for Parkdale High Park. I'm also the Shadow Minister for Citizenship and Multiculturalism. And I stand here before you today, before these images that have been coming, before the stories, with a heart that is broken, not to pieces, but open to receive the truth of the Tamil people, to hear of the genocide and to stand with you as your member of provincial parliament, as the Shadow Minister of Citizenship and Multiculturalism, as part of the official opposition led by our leader Marit Stiles. Because today, as we place flowers and we shed tears, we also light candles. And we do that because though the truth has not yet been fully acknowledged, though the suffering of the Tamil people must be acknowledged, we light lights because we know that there will come a day when justice will prevail. And it is because of the strength of the Tamil people. It is because I see today babies being brought into this place as elders are taken to their seats. We will not forget. We will remember. And one day, the Tamil genocide, and indeed all of the genocides that the UN are calling genocide emergencies around the world, will be a thing of the past, because together we will make it so. Thank you. Thank you very much, Alexa. And thank you to the NCCT for your organization, for your immense contributions in bringing all of us together tonight. Vanakkam, everyone. My name is Kristen Wong-Tam, and I'm the Member of Provincial Parliament for Toronto Centre. And like Alexa, I'm also here with the Ontario NDP, and we're representing our leader, Marit Stiles, who regrettably is not able to join you tonight. But joining us is our friend and colleague, the new candidate for the NDP in Scarborough Southwest, Fatima Shaban. Thank you, Fatima, for taking some time to join us. I want to thank the NCCT for inviting us. I want to recognize and repeat my commitment to all of you, as I have done in previous years before, is that I'm standing here representing the Elam Tamil community members in my riding of Toronto Centre,
some of whom I recognize are here tonight. I want to recognize that we are marking this solemn occasion together, but there are also many others who are choosing to stay home, and they are spending their time in deep reflection with their families and loved ones. Together and today, we gather to commemorate the 17th anniversary of the Molivakau massacre. We remember and honor the over 169,796 lives who have been lost at the height of violence and armed conflict, along with the countless others whose lives have been taken before and after. We remember the horrors of the conflict zone. We remember that the state-sponsored violence through Sri Lanka inflicted upon civilians, asking them to go to these no-fire zones only to be betrayed and then killed. Tonight, we remember them. We remember them with dignity, with truth, and our collective mourning. It's no accident that Sri Lanka has, for years, recorded one of the highest numbers of enforced disappearances in the world. And especially today, I want to extend my love, my care, all of my being to the families who are still fighting for justice because their loved ones are missing. You deserve the peace that you are seeking. I want to deliver that to you. I wish I could do it right here, right now, tonight. I want to acknowledge your courage, your persistence, and your resilience. You truly inspire all of us. The Ontario NDP and the federal NDP in Queen's Park and in Ottawa, as you heard from our Mayor Olivia Chow, starting with Jack Layton and Paul Dewar, one of the earliest politicians to rise in this country to recognize the genocide. We can never forget those who stand with the community and their role in making sure that the history is not lost. I want to recognize that you have been calling for peace, for justice, and for accountability for all those years, for the Tamils still on the island. And the diaspora of Tamils is so strong here in Toronto and Ontario and right across Canada. I want to recognize that by recognizing May the 18th as Tamil Genocide Remembrance Day, since 2022, there has been an ongoing and continual, never give up call for an independent international UN investigation. This is something that must be done. This is something we commit to standing with you to ensure this is done. I am a parent with a 6-year-old child. He's growing up as a Canadian, and I want him to understand that as Chinese Canadians, as he is a Canadian, he must learn the history of the Tamil people, because it is now Canadian history. And that is what I am going to teach him, because you have taught me. And as I conclude my remarks tonight, I want to acknowledge that on days like this, the resurfacing of grief and trauma is real, it's complex, and certainly not easy. A Tamil constituent in my riding recently shared with me how difficult this day is for them, how they draw on the strength of their ancestors, and they carry forward those memories that are often heavy and enduring. And in moments like this, the solidarity that is here tonight, and the solidarity that we will carry on in our hearts, by creating space for one another, by supporting one another, by holding the community together through remembrance,
is how we move through the grief. Despite unimaginable loss and collective trauma, the Tamil community continues to honor its history. You continue to advocate for justice, and you continue to thrive. Your strength here in Ontario is noticed, and we see that you are strong across the world. Thank you for inviting us to be here tonight. Thank you for welcoming us as you always do. I want to thank again the Tamil Council for Canadians. I want to, once again, because it needs to be repeated, I want to extend my sincere thanks to the National Council of Canadians of Tamil for bringing us here tonight. May we never forget 2029. Nandri, thank you. Thank you both. Next, we would like to invite members of the Ontario Liberal Party, Member of Provincial Parliament for Scarborough-Guildwood, Andrea Hazel, and Member of Provincial Parliament for Ajax, Rob Serjanic, to say a few words. So good evening, everyone. It is so good to be here, and this is my 4th time. I want to thank the National Council of Canadian Tamils for always having this event in Scarborough year after year. I want to give a heartfelt and love shout out to all the Tamils that do so much for Scarborough. Thank you. Thank you. We love you. We are here representing the Ontario Liberal Party. At my right, I almost said my left. At my right, I have Arsenal Hafiz, which is our candidate in Scarborough Southwest. Please know that there is going to be an election in Scarborough Southwest, and as part of Scarborough, we need to make sure that we're continuing to support and put Scarborough in front of everything else. I'm being biased right now. So I'm the MPP for Scarborough-Guildwood. Vanakam, friends, esteemed guests, and members of the Tamil Canadian community, thank you again to the National Council of Canadian Tamils for always bringing us together on this profoundly important and solemn occasion. We are here today for a purpose that transcends time and touches the very core of our shared humanity. We remember the lives up to, I would say, over 170,000, because it is so much stolen during the Tamil genocide. You've heard this in our remarks today. You know, this reached its horrific peak 17 years ago in Mali-Vaikal. We are here to honor them. We mourn them, and to ensure their stories are never and will never be erased. This cause is deeply personal to me. As I stand with you, I am reminded of the history of my own people who were enslaved for over 400 years. I understand the pain of a history marked by oppression and the burning, unyielding need for justice. Your fight is a reflection of that universal struggle for dignity and human rights. It's a powerful reminder that while our histories may be different, the spirit that drives us to seek justice is the same. It is a spirit that says we will not be broken, we will not be silenced, and we will not forget
this day is not only for remembrance, but also you are resilience, and you will continue to be resilient until justice is served. Your presence here today is a testament to the unshakable strength of the Tamil people. It is a promise to future generations that you will carry the torch of memory and continue to fight for accountability against genocide denial, because they are denying it. Here in our shared home of Canada, our beautiful country called Canada, we have made important strides with the official recognition of your Genocide Remembrance Day and the Tamil Genocide Education Week. I want to encourage all the parents here today, all the grandparents, please continue to share these stories from generation to generation. Do not lose your identity. This is your identity all over the world, wherever you go. Never forget that. Let us stand today together and always united in our demand for justice and our commitment to ensuring that such atrocities never happen again around the world. We love you. Hello, Vanakkam. My name's Rob Surjanek. I'm the Member of Provincial Parliament for Ajax, and it's an honor to be here with all of you today. But to remember the victims of the Tamil genocide and to stand in solidarity with Tamil communities here in Toronto, the GTA, but all around the world. I'd like to thank the NCCT for organizing this opportunity for us to come together as a community, but to remember, for continuing to call for an international, independent investigation. Today's not just about mourning the lives that were lost, but recognizing the pain carried by so many of you and people who aren't here today. Those memories, as we heard, are very deeply personal. Stories touch down, passed on by families, stories of resilience, survival, and the determination to build lives in a country while never forgetting where you came from. My history with the Tamil community goes back many years as a poll clerk in the referendum of 2009, where I remember our elders coming in, voting with tears in their eyes for an independent and a free Tamileelam. The protests, standing with the community, day in and day out. And our province is stronger because of all of you. Ajax is stronger because of all of you. And we can't forget all of your hard work to help build the Tamil Community Center, a place that is not just going and remembering the past and teaching future generations and our children about what has happened, but as well how we build a better and a stronger future for the Tamil people here, but also all around the world. And we see this as well through the Tamil Democracy Week Act, thanks to MP VJ. We see this through the first elected politician who's Tamil, Logan Kanapathy, who's here. For me as an Ontario Liberal, these are all nonpartisan things because all of us need to be coming together toward the Tamil people in good times and in bad times, towards a much brighter and a stronger future for all of you. So as we honor the past, the victims and the survivors of a community that has continued to move forward with courage, dignity, and hope, to stand with truth, to stand for justice, and to stand for Tamileelam. Thank you for allowing me to join you today. And may we continue working towards a future rooted in peace, justice, and a future. Thank you. Thank you. Next, we'd like to invite another member of the Liberal Party of Canada who has joined us here today, Member of Parliament for Scarborough North, Sean Chen, to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. It is a privilege for me to be here tonight to join the NCCT for this commemoration evening. It is a
privileged to join my colleagues, MP Nathan, Ma, Zahid, and Begum on this evening. I want to first begin by acknowledging the great work of NCCT for organizing this event. And we know that tonight we are here on May 18th, known as Tamil Genocide Remembrance Day across the country. Indeed, it marks the 17th anniversary of the end of the armed conflict in Sri Lanka. It's a time for us as Canadians to remember lives lost, to acknowledge the families that were torn apart, the communities devastated, and the people who remain missing to this day. As Canadians, we value social justice, human rights, and yet there continues to be a lack of transparency, a void of accountability, and the need for truth and justice. In 2023, our Canadian government became one of the first countries in the world to impose sanctions against high-level Sri Lankan officials, including 2 former presidents, recognizing the human rights violations that occurred in that country. In 2022, a motion by my friend and colleague, the Honorable Gary Ananasangri, was passed unanimously in the House of Commons to recognize in Canada Tamil Genocide Remembrance Day. And in 2019, I had the privilege to rise in the House of Commons to first move the motion that would pass unanimously, calling for the United Nations to establish an independent investigation into allegations of Tamil genocide committed against the Elam people by the state of Sri Lanka during the last phase of the armed conflict. And these initiatives are so important, yet today here we are. We must, as Canadians, continue to stand up for what is right. We need to stand up for the truth. We need accountability, and let us stand united in ensuring that truth and justice will come for the Elam Tamil people. Tonight, we stand together not only in remembrance, but also to ensure that we recommit ourselves to the pursuit of human rights, truth, and accountability. Nandri Vanakam. அனைவருக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவித்தல். ஒரு தங்க கைச்சங்கிலி இந்த நிகழ்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது கைச்சங்கிலி தொலைந்திருந்தால் அதை மேடைக்கு அருகே வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக தமிழீழ விடுதலை அரசியலில் இணைத்து பயணித்து வரும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளருமான மூத்த சட்டவாளருமான திரு நடராஜர் காண்டிபன் சிறப்புரை ஆற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். At this time, we welcome a well-renowned activist committed to the long-term political solution for the Tamil people. Tamil National People's Legal Advisor and Attorney, Mr. Nadarajar Kadiban, to present the keynote address on the 17th anniversary of the Tamil Genocide Remembrance Day. தங்கு தடமின்றி தமிழை நாபிதித்தி பொங்கு தமிழாய் பாரெங்கும் முரசறைய விடும் அன்பு தத்துவத்தை மேதகவே காட்டியும் நம்முள்ளே சங்கங்கள் பலகண்டு சரித்திரத்தில் இடங்கண்டு சிங்கங்கள் போன்றோரால்
சீர்பெற்ற தமிழின்று பங்கங்கள் பலகண்டு ஆளாகும் நிலை கண்டு அங்கங்கள் ஆதரிக்க இந்த சமூகம் ஆற்றியிருக்கின்ற இந்த இனப்படுகொலை சார் பணிகளை நினைந்தவனாக Honorable members of Parliament and other legislative bodies of Canada, Honorable representative of the Canadian government, Tamil activists, my dear youths, students, ladies and gentlemen, we stand here today not just as a community but as a living archive of a Tamil nation. When we gather during this week to mark the 17th year Mullivaikkal genocide remembrance event, it feels different. It is the weight of a history that many tried to bury, but it also carries the scent of a resilience that refused to die. Look around you, this gathering, this shared silence, it is a testament to our survival that was never guaranteed. I want to speak for a moment about the Brampton Tamil Genocide Monument. That monument is not just a landmark of it transfers your pain is seen, your history is recorded, your truth is undeniable. When someone from the very soil where these atrocities occurred travels thousands of miles to stand before our monument, it proves that the truth can no longer be suppressed by borders or propaganda. The Canadian Tamil community has taken up the truth that is more heavy and steady, building these monuments by working weeks of remembrance, and most importantly, by instilling these values in the minds of your children, profound favor to our history. You are ensuring that the flame of Tamil East does not just flicker in the memories of our elders, but burns brightly in the hearts of generations born thousands of miles from our homeland. Sustaining hope to our brothers and sisters back in Tamilam. When they see you standing strong in the streets of Canada, they know they are not alone. You are their voice in the international forums. You are the reasons the world no longer took away. We see the tides turning. We see the international community beginning to acknowledge the genocide. And let me tell you, this is not a distant dream. It is a destination we are marching towards every single day. We are finally hearing the call of a people who never give up. So I stand here as our pace, our resistance. The world is seeing that as long as one single child knows the story, that dream of justice will never die. I invite every old, young, to stand for solidarity. From Brampton to Mullivaikkal, we are here, we are proud, we have our justice. நான் இந்த கனடிய தமிழ் சமூகத்தினாலே ஆற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த பணியை இட்டு மனநிறைவடைகிறேன். நாம் இன்று இங்கே தமிழர் சமூகமாக மட்டுமல்ல, உயிருடன் பெருமை மிக்க இரவுகளுடனும் உயர்ந்த பகல்களுடனும் நிறைவேற்றல் நாட்களில் இறுதி நாளாகிய இன்று
நாங்கள் ஒன்று கூடியுள்ள எம்மை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றும் சற்றே சலனமடைந்திருக்கிறது. நாங்கள் உணர்கிறோம், பலரும் கொன்று புதைத்து மறைக்க முயன்ற ஒரு வரலாற்றின் கனதியை இக்காற்றே சுமந்து நிற்கிறது. அத்துடன் சாகடிக்கப்பட முடியாத ஒரு தன்னம்பிக்கையின் சுகந்தத்தையும் அது தாங்கியே வருகிறது. இப்போது ஒரு தரம் உங்களை சுற்றி பாருங்கள். இந்த கனேடிய மண்ணிலே ஓரின மக்களாய் உங்களுடைய இளையோடிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பிணைப்பு, உங்கள் மத்தியில் நிலவும் இந்த அமைதியும் உங்களுக்கு ஒருபோதும் உங்கள் தாயக மண்ணில் உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்டிருக்காத போதும் இந்த மண்ணில் அது எங்கள் இனத்தின் இருப்பிற்கான மூலாதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், தாயக மண்ணிலே விடுதலைக்காக அந்த அளப்பரிய தியாகங்களை ஆற்றியிருந்த மண்ணிலே தமிழ் இனத்திற்கான ஒரு தாயகத்தை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு போராட்டம் பல நெடுந்தசாப்தங்களாக இடம்பெற்று வருகிறது. சாகும்போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும், என் சாம்பல் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும், பாடையிலே படுத்தூரை சுற்றும் போதும் பைந்தமிழில் அலுமோசை கேட்க வேண்டும், ஓடையிலே என் சாம்பல் ஓடும் போதும் ஒன் தமிழே சலசலத்து ஓட வேண்டும் என்று எங்கள் தாயகத்திலே இருந்து ஒரு கவிஞன் அடியெடுத்து கொடுத்தார். இந்த கவிஞனுக்கு ஈடு கொடுத்து தமிழகத்திலே ஒருவன் தோன்றினார். தூங்கும் புலியை பறை கொண்டெழுப்பினோம், தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டெழுப்பினோம், தீங்குரு பகைவரை இவனின்று நீக்குவோம், செந்தமிழ் உணர்ச்சி வேல் கொண்டு தாக்குவோம், பண்டை பெரும்புகள் உடையோமா இல்லையா, பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா, எண்டிசை வான்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா, எங்கட்கு இங்குற்ற நரிகளால் தொல்லையா என்று பாரதிதாசன் அடியெடுத்து சென்ற அடிகளை நான் இந்த இடத்திலே நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுகிறேன். முடிதரித்து கோலோச்சி இருந்த தமிழீழ தேசத்தின் இளமை காலத்துவங்களினாலும் காவு கொள்ளப்பட்டிருந்தது, ஸ்ரீலங்கா தேசத்தினாலும் காவு கொள்ளப்பட்டிருந்தது. பின்னர் சுதந்திரம் எனும் பெயரில் 1948ஆம் ஆண்டு சிங்களவர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட ஒற்றையாட்சி இலங்கை அரசிடம் கையளிக்கப்பட்டு அது பின்னர் சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தை பாதுகாக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசாக உருமாற்றம் பெற்று தமிழீழ தேசத்தின் மீது தொடர் இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தது. இவ்வாறு தமிழீழ தேசத்தில் மீது ஸ்ரீலங்கா அரசு நன்கு திட்டமிடப்பட்ட வகையில் இனவழிப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்த நிலையில் தமிழ் மக்கள் தமது பாதுகாப்பிற்காக வலிந்தே ஒரு ஆயுத போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். இவ்வாறு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் உருவான ஆயுதம் தாங்கிய விடுதலை போராட்டம் தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்பு கவசமாகவும் தமிழீழ தேசத்தின் எல்லைகளை மேலும் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகவும் முனைப்பு பெற்று வந்தது. இதன்போது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் ஆயுதம் தாங்கிய விடுதலை போராட்டம் தமிழ் மக்களிடையே தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியாக மேலெழுந்து தமிழர்களின் மரபு வழி படையணியாக ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரின் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடி பல சாதனை சமர்களை தமிழீழ மண்ணிலே நிகழ்த்தி தமிழீழ தேசத்தை உலக வரைபடத்தில் புதிய ஒரு தேசமாக உருவாக்கி கொண்டிருந்த சூழலில் ஸ்ரீலங்கா அரசு சர்வதேசத்தோடு கூட்டு சதி செய்து தமிழ் மக்களின் ஒற்றை பாதுகாப்பு அரணாக இருந்த தமிழின விடுதலை போராட்ட அமைப்பையும் அதன் வலுவான கட்டமைப்பின் ஆதரவு சக்தியாக இருந்த தமிழ் மக்களையும் சர்வதேச சட்டங்களால் தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களையும் நச்சு புகை குண்டுகளையும் கொண்டு தாக்கி அளித்து 2009ஆம் ஆண்டில் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலமாக 21ஆம் நூற்றாண்டு கண்டிராத கொடூரமான இனப்படுகொலையாக நிகழ்த்தியிருந்தது. தமிழீழ விடுதலை போராட்டமானது தமிழீழ தேசத்தை தக்க வைக்கும் வகையில் சர்வதேச தரப்பின் மத்தியஸ்தத்தோடு அனைத்து முயற்சிகளையும் அர்ப்பணிப்போடு முன்னெடுத்திருந்தும் ஸ்ரீலங்கா சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசின் நடவடிக்கைகளால் அவை அனைத்தும் தோல்வியிலே முடிவடைந்திருந்தன. தமிழ் மக்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட சர்வதேச குற்றங்கள் தொடர்பில் இன்றும் மீண்டும் ஸ்ரீலங்கா அரசினை பொறுப்பு கூற செய்வதற்கு சர்வதேச அரங்கில் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினூடாக நகர்த்தப்படும் பொறிமுறை தமிழ் மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் ஒரு பாதுகாப்பான பொறிமுறை ஒன்றாக இருக்க முடியாது என்பதனை ஐநா மனித உரிமை இன அழிப்பு யுத்தத்தை ஐநா மனித உரிமை பேரவையின் உப்புச்சப்பற்ற தீர்மானங்கள் எடுத்தியம்பி நிற்கின்றன. தமிழ் மக்கள் மீது இன அழிப்பு யுத்தத்தை நிகழ்த்திய ஸ்ரீலங்கா அரசிடமே பொறுப்பு கூறல் பொறிமுறையை வழங்குவதன் மூலம் ஸ்ரீலங்கா அரசு தமிழ் மக்களை மீளவும் இன அழிப்பு செய்யும் நடவடிக்கைக்கு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை அமைப்புகள் துணை போவதாகவே பாதிக்கப்பட்ட மக்களாகிய நாங்கள் கருதுகின்றோம். இவ்வாறு ஸ்ரீலங்கா அரசு சர்வதேசத்தை ஏமாற்றி
சர்வதேசத்தின் துணையுடன் செய்து வரும் தொடர் இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்தவும் தமிழீழ தேசத்தில் இடம்பெற்ற கொடூரமான இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச பொறிமுறை ஒன்றினூடாக நீதி விசாரணை ஒன்றை மேற்கொள்ளவும் இருக்கும் சர்வதேச கடப்பாட்டை சர்வதேசம் சமூகம் தட்டி கழித்து விட முடியாது. தமிழ் மக்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட சர்வதேச குற்றங்களுக்கும் சர்வதேச பொறிமுறை ஒன்றினூடாக மாத்திரமே நியாயமான நீதி வழங்கப்பட முடியும். மேலும் சர்வதேச சட்டங்களின் பிரகாரம் தமிழீழ தேசத்தின் மீது தொடர் இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் ஸ்ரீலங்கா அரசிடமே தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பினை மீளவும் கையளிக்க முடியாது. இனப்படுகொலைக்குள்ளான தேசங்களே தொடர்ந்தும் இனப்படுகொலைக்கு எதிராக போராடி உலகில் புதிய நாடுகளாக தம்மை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளன. இவ்விடத்தில் ஒரு சில நிமிடங்கள் நான் அந்த பிரம்பன் தமிழ் நினைவு சின்னத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலே உரையாற்றியபடியால் நான் அடுத்த இடத்துக்கு செல்லுகிறேன். உலகில் எந்த ஒரு இனமும் கொடுத்திராத உயிர்கொடைகளுடன் அளப்பரிய தியாகங்களுடனும் தமிழீழ தேசத்தின் விடிவுக்காக போராடி கொண்டிருக்கும் எமது தலைமுறையுடன் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தை மட்டுப்படுத்தாது. எமது தாயகத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தொலைவில் உள்ள தேசம் ஒன்றில் பிறந்த அடுத்த தலைமுறை அறிவாயுதம் ஏந்தி இனப்படுகொலைக்கான சர்வதேச நீதியை கோரி தொடர்ந்தும் போராடுவதற்கான களச்சூழலை நீங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். இவ்வாறான உங்களது உறுதிமிக்க செயற்பாடுகள் தமிழீழத்தில் உள்ள எங்கள் உறவுகளுக்கு அவர்களது இருப்பின் மீதான பெருத்த நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கிறது. கனடாவின் தெருக்களில் நீங்கள் உறுதியாக நிற்பதை அவர்கள் காணும் போது அவர்கள் தனியாக இல்லை என்பதை உணர்கிறார்கள். சர்வதேச அரங்குகளில் நீங்கள் அவர்களின் குரலாக இருக்கிறீர்கள். உலகம் இனியும் அவர்களை கண்டுகொள்ளாது இருக்க முடியாது என்பதற்கான காரணமாக நீங்கள் வருகிறீர்கள். ஒற்றை திசையில் பயணித்த அலைகள் இப்போது எம்மை நோக்கி திரும்புவதை நாங்கள் உணர்கிறோம். ஸ்ரீலங்கா அரசு தமிழீழ தேசத்தின் மீது மிக கொடூரமான இனப்படுகொலை யுத்தத்தை நடாத்தியும் தொடர் இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டும் வருகிறது என்பதை சர்வதேச சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கியுள்ளதை நாம் காண்கிறோம். மேலும் நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்புவது, நீதி என்பது தொலைவில் இருக்கும் ஒரு கனவு அல்ல. அது நாங்கள் மறதியை துறந்து நினைவில் வழித்தடத்தில் தினந்தோறும் அணிவகுத்து முன்னோரும் ஒரு இலக்கு. தனது அரசியல் வேணவாவை ஒருபோதும் கைவிட தயாரில்லாத ஒரு தேசிய இனத்தின் விடுதலை முழக்கத்தை அதிகார மையங்கள் இறுதியாக இப்போது கேட்க தொடங்கி இருக்கின்றன. ஆகவே வெறும் பார்வையாளராக இங்கே நிற்காது ஒரு தேசத்தின் இதய துடிப்பாக நில்லுங்கள். எங்கள் வலியே எங்கள் வலிமை, எங்கள் இழப்பே எங்கள் பலம். ஒரு தமிழ் குழந்தையேனும் எங்கள் கதையை தெரிந்திருக்கும் வரை எமது நீதிக்கான இந்த பயணம் ஒருபோதும் ஓயாது என்பதை இந்த உலகம் உணரட்டும். முதியோர் இளையோர் என வேறுபாடு இல்லாது தமிழர் எனும் பேரினத்தின் வழித்தோன்றர்களாக நீங்கள் நிமிர்ந்து நில்லுங்கள். உங்கள் குரல்கள் பிரம்டனிலிருந்து முள்ளியவாய்க்கால் வரை ஓங்கி ஒலிக்கட்டும். நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், நாங்கள் பெருமையுடன் இருக்கிறோம். எங்களுக்கான நீதியை நாங்களே பெற்றுக்கொள்வோம். கெஞ்சுவதில்லை பிறர்பால், அவர் செய் கேட்டினுக்கும் அஞ்சுவதில்லை. மொழியையும் நாட்டையும் ஆளாமல் துஞ்சுவதில்லை. எனவே தமிழர்கள் தோலெடுந்தால் எஞ்சுவதில்லை எவரும் உலகில் எதிர் நின்றே என்று கூறி முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட எம் இனத்தின் அவலமல்ல, தேசமாய் இழத்துடிக்கும் என இனத்தின் அடையாளம். முள்ளிவாய்க்கால் ஆண்டாண்டு காலம் ஊர்கூடி ஒப்பாரி வைத்து அழுது குரலும் எந்த முற்றமல்ல, ஆயிரம் ஆயிரமாய் புதைந்து போன என் சந்ததியை காவி நிற்கும் என் வரலாறு. மொழியாகி எங்கள் மூச்சாகி நாளை முடிசூடும் தமிழ் மீது நாங்கள் உறுதியெடுத்துக் கொள்வோம். வழிகாட்டி எம்மை உருவாக்கும் தலைவன் வரலாறின் மீதும் நாங்கள் சபதம் எடுத்துக் கொள்வோம். விழிமூடி அங்கே துயில்கின்ற எங்கள் வீர மறவர்கள் மீதும் நாங்கள் சத்தியம் செய்து கொள்வோம். இழிவாக வாழோம், தமிழீழ போரில் இனிமேல் ஓயோம் என்று சபதமெடுத்துக் கொள்வோம். தமிழராக ஒன்றாவோம், தமிழீழத்தை வென்றாவோம். இனப்படுகொலையை மறக்கவும் மாட்டோம், மன்னிக்கவும் மாட்டோம். தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம், தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம், தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Nararaja Kandiban, for that address. Before we proceed, just a quick note that we have found a set of keys for a Hummer H3. It has a keychain that says Stealth on it. If this is yours, please come to the side of the stage and retrieve it. Next, we would like to invite members of the Toronto City Council, Toronto City Councillor for Ward 19, Brad Bradford,
Toronto City Councillor for Ward 20, Parthi Kandavel, Toronto City Councillor for Ward 25, Neithan Sean, and a representative on behalf of Toronto City Councillor for Ward 23, Jamal Myers. Vanakkam. Good evening. My name is Brad Bradford, City Councillor in Ward 19, Beaches East York, just the other side of Victoria Park there. I'm pleased to be joined by my Scarborough Council colleagues, Parthi Kandavel and Neithan Shen. Tonight is not an easy night. It's a night of memory. It's a night of mourning. It's a night when families from across Toronto, and in fact across the region, across the Tamil diaspora, carry a weight that for most Canadians, they can never begin to imagine. I want to begin by thanking Dr. Sri Ranjan and the National Council of Canadian Tamils. Thank you for having me here tonight. Thank you for having me in the years prior, and the work that you do day in and day out, year round, to make sure that May 18th is honored here in Toronto with the dignity and the truth that it deserves. 165,000 Thank you to all of the organizers, the volunteers, every elder, every family, every young person who is here tonight. The remembrance exists because your refusal to let the world forget. What happened in May of 2009 was a genocide. The lives lost, the families torn apart, the children who never came home, the elders who watched their world disappear. That history is real. It belongs to this community and to you to carry it with the strength that I find difficult to put into words. I think about what it must feel like and what it must take to gather on nights like this, to gather with grief, but also with dignity, to gather with grief, but also with community, to pass this story on carefully to the next generation so that the names are remembered, so that the truth is preserved, and so what happened is never softened by time. Toronto is home to one of the largest Tamil communities anywhere outside of Sri Lanka. That's why my colleagues and I are proud and committed to supporting Toronto building its own Tamil genocide monument right here in Scarborough. I've traveled out to Brampton. I've seen what was built there. The magnitude, the size of it. It moves you. You're overcome with emotion. The stories that are told around the perimeter. So me, as a Canadian, can go and learn about exactly what happened. We need that here in Toronto. Every day, in every corner of this city, Tamil Canadians are building extraordinary lives. Small business owners, entrepreneurs, doctors, engineers, teachers, public servants, artists. Young people studying with the kind of seriousness that comes from a family who knows exactly what was sacrificed for them to be here today. That contribution is profound. It makes Toronto a better city, and it deserves to be recognized. So tonight I'm here to listen. I'm here to learn. I'm here to remember with all of you and stand in solidarity. I'm here to say clearly that the truth of what happened will not be forgotten in this city. Not by me, not by my colleagues standing here with tonight, and not by Toronto. To the families carrying loss tonight, I am sorry. To the elders, thank you for keeping the memories alive. To the young leaders,
young folks in the audience tonight, thank you for carrying it forward. May the memories of those that we have lost be a blessing for future generations. And may it strengthen the resolve as all of us, as Canadians, as Torontonians, as community members going forward. My name's Brad Bradford. I'm a city councillor here in Toronto, and I will always be standing shoulder to shoulder with Toronto's Tamil community. Thank you. Vanakkam. அனைவருக்கும் வணக்கம். 17 years ago, we went to the streets, University Avenue, Bloor Street, Yonge Street, to Parliament Hill, to Queen's Park. Through our emotion, anger, guilt, we experienced as a community in our living room when we heard the daily number of deaths, artillery, shells. When we think back 17 years ago, the emotion, the terror, the horror that we went through in our living rooms and in the streets, asking for peace, asking for justice, asking for relief, asking for freedom, that memory doesn't go away. That emotion doesn't go away. When we come together every May 18th, we remember that period in 2009. But for the young people here who may not remember or may not even were born in 2009, though genocide is our identity, this struggle goes back 70, 80 years. In fact, the very first act of Parliament was to take away the voting rights of Indian Tamil people, reducing our voting capacity by a third. Then in 56, passing Sinhala Only Act to make it the only language to gain employment or seek university. And then in the 60s, the quotas on the number of Tamils who can get government jobs. And in the 70s, the quotas on Tamils seeking post-secondary education, university and college. It was through 40 years of non-violent, democratic resistance we then took up arms. So it's very important for the young people to understand this war was a war of last resort when we had exhausted non-violent, peaceful, and democratic approaches to freedom and equality. And what we saw through one of Asia's longest running civil wars in history, we saw the displacement of 1/3 of our Ula Tamil population, 1/3 of our population being spread across the world. And many of you may not know the sacrifice your parents gave. They deferred their dreams, their hopes, their ambitions to give us, to give all of the young people here a life, to give you freedom, to give you opportunity. And many times when we talk about that intergenerational trauma, it's important to remember what your parents, our parents went through coming here, what they gave up. So today is also a day to remember that this struggle is intergenerational. And in fact, the struggle didn't end in 2009, as we know and as we heard, the work that's being done at every level of government and throughout the world. But the struggle is also a personal struggle. When we think and when we saw the images on the screen, it gives us a glimpse of what our kith and kin went through those horrific, bloody, and brutal months of 2009. But it reminds us this is not just a deficit or
something wrong was done to us, but it's inspiration and it's hope for our own struggles, our own battles, that our brothers and sisters who died for our freedom, for our people, still inspire and give hope to us. So it's not only a day to remember genocide, but it's a day to remember their inspiration, their courage, their heroism. So young people, you may not have been here during 2009. You may have been very young, but it's our responsibility to remember, to learn, and to share with your friends and your own generation. So 17 years from now, many of you will be here with your children, teaching and remembering and being inspired. You know, in public life and in politics, there will be moments, as we've seen, that will attack us, that will hurt us. But during those moments, we must come together and as a community. இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்கள் ஆதரவும் நம்பிக்கையும் இந்த சேவையை தொடரவும் நம் இனத்துக்காக பெருமையுடன் நிற்கவும் எனக்கு துணிவு தருகிறது. To the younger generation here, you may not have lived through 2009, but this history belongs to you. Learn it, protect it, pass it on. May we never forget, may we never be silent, and may the truth of Mullivaikkal live on forever. Nandri, Vanakkam. அனைத்து உறவுகளுக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம். 2009 ஆண்டு இன அழிப்பின் உச்சக்கட்டமாகிய முள்ளிவாய்க்காலில் நாங்கள் இழந்த உறவுகளுக்கும், அதற்கு முன்பு பல தசாப்தங்களாக ஸ்ரீலங்கா அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இன அழிப்பில் இறந்த உறவுகளுக்கும், அதற்கு பின்பும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே எல்லா உறவுகளையும் ஒன்றாக நினைத்து இந்த வேளையில் அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மரியாதையை செலுத்திக் கொள்கிறேன். எமக்கு எதிராக ஒரு இன அழிப்பு இடம்பெற்றது என்பது எவ்வளவு உண்மையோ, அந்த இன அழிப்பிற்கு எதிராக துணிச்சலோடு எங்கள் இளம் சமுதாயம் போராடி தங்கள் உயிர்களை தியாகம் செய்தார்கள் என்றதையும் நாங்கள் நினைவில் நிறுத்தி, இந்த நேரத்திலே இன அழிப்பிற்கு எதிராக போராடி மடிந்த அனைத்து மாவீரர்களையும் என் நினைவில் நிறுத்தி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மரியாதையை செலுத்திக் கொள்கிறேன். தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் என்பது இன அழிப்பிலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பதற்காக செய்த தியாகங்களை இந்த வேளையில் நினைவு கூறுவோம். தொடர்ச்சியாக பல சிக்கல்கள், சவால்களை தாண்டி எமது விடுதலை போராட்டம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. 2009 ஆண்டு நாங்கள் போராட்டங்கள் நடத்திய பொழுது ஜெனசைட் என்று எழுதியிருக்கக்கூடிய பதாதைகளை நீக்குங்கள் என்று சொன்ன அரசியல் பிரமுகர்கள், அனைத்து மட்ட அரசியல் பிரமுகர்களும் இன்று ஜெனசைட் மொனுமெண்ட் முன்பு வந்து பேசுகின்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் சொன்னால், அது எங்களுக்கு எங்கள் விடுதலை போராட்டம் கொடுத்த அந்த சக்தி. தமிழ் மக்கள் தான் அதை உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள். 2009 ஆண்டு எனக்கேன் இந்த வேலை என்று சொல்லிவிட்டு போனவர்களோடு போயிருந்தால், சுலபமான வழியை தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் இன்று நாங்கள் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க முடியாது. கடினமான வழியை தேர்ந்தெடுத்த எங்கள் தேசிய விடுதலை செயற்பாட்டாளர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன். சுலபமாக சலுகைகளுக்காகவோ அல்லது அரசியல் பிரதிநிதிகளுடன் படம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ நாங்கள் ஜெனசைட் என்பதை குட்ட குடிவதாக நாங்கள் அதை விடாமல் தொடர்ச்சியாக போராடிய அனைவரையும், இன்று பிராம்டனிலே அந்த மொனுமெண்டை உருவாக்குவதற்காக உழைத்த பிராம்டன் தமிழ் மக்களும், நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் கனடியன் தமிழ்ஸ் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். முன்மாதிரியாக அதை உருவாக்கியதன் காரணமாக இன்று பல இடங்களிலே அது செல்வதற்கு ஒரு அடித்தளம் விட்டிருக்கின்றது. இன்று நாங்கள் டொரண்டோவிலே, இன்று டொரண்டோ மேயர் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார், அதற்கு இங்கும் ஸ்காப்ரோவிலே, அதாவது கனடாவிலே மிகப்பெரிய நகரமாக கருதப்படுகின்ற, உலகிலே மிக பிரதானமான நகரங்களில் கருதப்படுகின்ற டொரண்டோ மாநகரத்திலே நாங்கள் இன்று இங்கு ஒரு நினைவு தூபியை, நினைவாளத்தை உருவாக்குவதற்கான உத்தரவாதத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் என்றால்,
அது எங்கள் மக்கள் தொடர்ச்சியாக விட்டுக் கொடுப்பில்லாமல் எமக்கு நடந்தது இன அழிப்பு என்பதை பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை நினைவுபடுத்துவதற்காக அதை ஒரு நிலையிலே தொடர்ந்து அடுத்த சமுதாயமும் வந்து அதற்கு மரியாதை கொடுப்பதற்கான இடங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒரு முக்கியமான பணி. அறிவூட்டல் என்பது, நினைவேந்தல் என்பது ரெசிஸ்டன்ஸ். ரிமெம்பரிங் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த வகையிலே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இதை செய்து கொண்டு வர வேண்டும். தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருகின்ற பொழுதுதான் அறிவூட்டல்களை கொண்டு வர முடியும். இன்று எங்கள் முன் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணி என்னவென்று சொன்னால், எமக்கு நடந்த இன அழிப்பை ஆவணப்படுத்தி பகிர்வது மிகப்பெரிய ஒரு பணியாக இருக்கின்றது. ஆகவே இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வருடம் நான் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடியது என்னவென்றால், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகளை, கலைத்திறமையாக இருக்கலாம், எழுத்து திறமையாக இருக்கலாம், இல்லை தொழில்நுட்ப திறமைகளாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றையுமே எமக்காக போராடிய எங்கள் போராளிகளின் வரலாற்றையும், எமக்காக மடிந்த எங்கள் தியாகிகளின் வரலாற்றையும், எம்மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட இன அழிப்பின் பொழுது நாங்கள் இழந்த உறவுகளையும், ஒவ்வொருவரின் கதையையும் நாங்கள் 1000, 100,000, 10,000 என்று ஒவ்வொரு இடங்களில் பேசிக் கொண்டிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்கிருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கதைகள், ஒவ்வொரு கதையையும் ஆவணப்படுத்தி நினைவுபடுத்தி அறிவூட்டல் செய்து கொண்டு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கான விடியலுக்கான பாதையும் இருக்கும். அதே வேளையில் நாங்கள் இறந்த உறவுகளுக்கான ஒரு நீதி பயணம் இருக்கும். எனது வீட்டில் ஒருவன் இறந்திருக்கிறான் என்று நினைக்கொள்வோம். அந்த உறவு ஒன்று இறந்திருந்தால் விட்டு போவோமா நியாயம் கேட்காமல்? அதே போல இறந்த ஒவ்வொரு உறவும் எங்கள் உறவு என்று நினைத்துக் கொள்வோம். ஏனென்றால் சில குடும்பங்களிலே முழு குடும்பமே இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்காக பேசுவதற்கு ஒருவரும் இல்லாமல் முழு குடும்பமே இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களது குடும்பம் நாங்கள், தமிழர்கள் நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக செயல்பட்டு இறந்த ஒவ்வொரு உறவுக்குமான நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக பயணிப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு, இரண்டு முக்கியமாக எல்லோருமே பேசியிருந்தார்கள் ஏன் ஜெனோசைட் ரிமெம்பரன்ஸ் தேவை என்பது பற்றி. இரண்டு விடயங்களை மட்டும் இறுதியாக உங்களிடம் சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். ஒன்று, எங்களுக்குள் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது, தமிழர்களுக்கு இப்பொழுது தலைமைத்துவம் இல்லை என்று. தமிழர்களுக்கு இருந்த தலைவர் தொடர்ந்து விட்டிருக்கக்கூடிய பாதை எங்களுக்கு தலைமைத்துவத்தை தந்து கொண்டிருக்கின்றது. தமிழீழ தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களது வழிகாட்டல் இன்றும் எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வழிநடத்தலின் பின் நாங்கள் பயணிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். தலைவர்களை தேடாமல் அந்த தலைவன் காட்டிய வழியிலே ஒவ்வொருவரும் தொண்டர்களாக இணைந்து கொள்வதுதான் முக்கியமான ஒரு காலமாக இருக்கின்றது. அந்த தலைவனை நேசித்து அந்த தலைவனின் பாதையை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அவர்களுக்கு பலம் சேர்த்து கொண்டு தொடர்வோம். தலைமைத்துவத்தை தேட வேண்டிய தேவையில்லை. அந்த வழிகாட்டல் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அந்த வழிகாட்டல், அந்த விடுதலை போராட்டம் விட்டு சென்ற வழிகாட்டல் இருக்கின்றது. ஆகவே அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக கூறுகிறேன். இரண்டாவது முக்கியமான விடயம், எங்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்து இருக்கிறது. நான் பாடசாலைகளுக்கு சென்று 6ஆம் 7ஆம் வகுப்பு பிள்ளைகளோடு பேசுகின்ற பொழுது கூட சொல்லுவார்கள், தமிழர்களிடையே ஒற்றுமை இல்லை என்று. அதை எவ்வாறு அந்த பிள்ளைகளிடம் நாங்கள் விதைத்திருக்கின்றோம்? நாங்கள் எங்கள் வீடுகளில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஒற்றுமை இல்லை என்று. அந்த பிள்ளை வளர்கின்றது எங்களிடம் ஒற்றுமை இல்லை என்று. ஒற்றுமை இல்லாமலா இத்தனை நாடுகளை எதிர்த்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி காட்டியிருக்கிறோம் ஈழத்தமிழர்களாக? ஒற்றுமை இல்லாமலா ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் விமானப்படை வரைக்கும் சென்றிருக்கின்றோம்? ஒற்றுமை இல்லாமலா இன்று பிராண்டலில் நாங்கள் இந்த தூபியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம்? ஒற்றுமை இன்னும் அதிகமாக தேவை என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் ஒற்றுமை இல்லை என்ற கருத்தை எங்கள் பிள்ளைகளிடம் விதைக்காதீர்கள். ஒற்றுமையாக ஒரு நாடு இல்லாமல் பல நாடுகளுக்கு எதிராக போராடிய தமிழீழ சமூகம் நாங்கள் என்ற ஒற்றுமையை என்ற சமூகம் என்று கூறி அவர்களை ஒற்றுமையானவர்களாக வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழரின் தாகம், தமிழீழ தாயகம். Thank you, Councillor Shen. Good evening, dignitaries and guests. On behalf of Scarborough North Councillor Jamal Myers, I'd like to thank National Council of Canadian Tamils for their invitation. Councillor Myers regrets that he will not be able to attend because he's working hard to prevent the electrical workers from strike, so that people who rely on the public transit will be able to access them tomorrow and go on with their lives as usual. I have his messages as follows. He acknowledges that his ward of Scarborough North is home to a very prominent Tamil community. Today we pay tribute to the victims of the Tamil genocide by standing together in solidarity to remember and honor their memory. He would like to thank the National Council of Canadian Tamils for organizing this important event
as well as other activities, both in Canada and around the world, who work to bring justice for the Tamil people. We also stand here today to remember and honor the incredible resilience of the Tamil people in the face of adversity. The Tamil Genocide Education Week is an opportunity for us to reflect on the past and to remember the victims who were so tragically taken from us. It is also a reminder for the need for greater understanding and awareness of the Tamil genocide. The importance of remembering, educating, and coming together are always significant, but more in the moment we are now living in. We need to ensure such tragedies never happen nor continue to happen. In Ontario, the week leading up to May 18th marks the Tamil Genocide Education Week. One of the best ways to ensure such tragedies like these never happen again is through education and awareness. We must educate not only ourselves, but also others in our community. As we stand together in support of the Tamil community, let us use this day to renew our commitment to never forget and to continue the important work to ensure that they have the support they need to live with dignity and peace. The Tamil community is a shining example to all of us what it means to rise above terrible tragedy and become a closer, stronger, and more resilient community. Thank you. Thank you, councillors. Next, we'd like to invite Markham City Councillor for Ward 6, Amanda Colucci, and Markham City Councillor for Ward 7, Nimisha Patel, to share a few words. Well, thank you very much. Good evening, everyone. My name is Amanda Young Colucci. I'm Ward 6 Councillor, City of Markham. Right here with me, also Ward 7 Councillor Nimisha Patel. I know that our mayor is not here this evening, but this morning he was joined by many of the Tamil community at Celebration Park, planted 80 trees to remember all the victims from such a atrocity. And City of Markham is also the first city to proclaim January as Tamil Heritage Month. Although the entire members of council cannot be here this evening to pay respect and to remember such an awful event, the genocide of close to 170,000 people who died and sacrificed their lives. But our thoughts, and we're also standing shoulders to shoulders with every single one of you, with the Tamil community. Such an event is serve as a reminder of the awful, the evil events that happened in history. And I believe that it is still happening right now. And remember all those who lost their lives and all the victims and their families. Many of the Tamil communities immigrated to Canada. You've gone through a lot of hardship, but you persevere. You rise above all the sufferings. Many of you have led a very successful life here. I had the pleasure to work with two amazing people, including former councillor Logan Kanapathy, which is the first elected in Canada, and also Winita Nathan, which is the first female ever elected in Canada. These are the great example of the great leadership and also thought leadership and inspiration to all of us, not just setting an example for the Tamil community, but also for all of us. It is not easy, but they have done that.
and they took this leadership and show us what we can do together. Thank you very much for having me this evening to show my thoughts and respect to the entire Tamil community. And I know that this day is not the only day to remember all the victims. This is the day that we gather to pay respect. But throughout the whole year, if you have an opportunity to go to the city of Markham at Celebration Park and all throughout the cities, we always plant trees to remember the genocide of the Tamil people. Thank you very much for having me this evening. Vanakkam, and thank you to the National Council of Canadian Tamils for your hard work and for all that you've done to bring us all together here today. Your advocacy, your leadership, and it's truly commendable. You work so hard. You bring us together through events like Taipongal, Tamil Heritage Month, and so many others, and even a solemn day like today. I just want to give these guys a big round of applause for all they've done. Thank you. For the last 17 years, you've all gathered here to remember, to reflect one of the toughest times in your lives. And though I can never put myself in your shoes, I want to say that I'm sorry for what you've gone through. To know that 170,000 people have lost their lives and families have changed forever. Today's a day of remembrance, reflection, and continued advocacy together. There are not enough words that can take away the pain, the hurt, and all that you've suffered. Many friends and neighbors in Markham have shared their journeys from Sri Lanka through the war and how they came to Canada, to hear their struggles, to hear their heartbreak, and to hear the immense loss as you left your homeland and everything that you knew and moved to Canada to start over. Despite all the trauma, the devastation, and all that you've gone through, you have become a vibrant and important and a very special fabric of our community in Markham and Canada as a whole. Over 30,000 Tamil Canadians call Markham home, and I'm honored to represent Ward 7 Markham, which is home to one of the largest diasporas of Tamil Canadians in the country. You are an important part of Ward 7. I want to recognize MP Juanita Nathan, who as a Markham trustee worked on bringing awareness about what the Tamil Canadians have gone through in our schools. My 2 children have gotten to learn more about your journeys through their friends and their stories from their parents and their grandparents. I want to sincerely recognize MPP Logan Kanapati, who is here. He's the first Tamil Canadian councillor in Markham and my local councillor for many years. He worked hard to advocate and bring awareness to all that you have gone through. He worked with Mayor Frank Scarpitti on the first ever friendship agreement in 2017 between the city of Markham and the district of Mullaitivu. Despite all the struggles he went through and all the difficult circumstances, he worked to build bridges between the city of Markham and Tamil Canadians in our city, but find a connection to your homeland. Markham is the first municipality in Canada to have a friendship agreement with this northern district in Sri Lanka. And this has been done to raise awareness for Tamil Canadians so that we never forget what you've gone through, your heartbreaking past, but it is also a message of hope for a future here in Canada. The city of Markham honors the journey of many Tamil Canadians with streets dedicated and called Vanni, Trinco, Jarl, Mulli, and Elam, many of which are in Ward 7. We're proud to have these names honor your homeland in your new home here in Canada. I stand committed to continuing to work with you on the incredible work that has already been done by those that have been in this position before me. And I want to recognize the many seniors that I see here in the crowd today from Markham and from all over the GTA, because you are working hard to shine bright through your volunteer work. Despite all you've gone through, you are paving the way for the next generation here in Canada. I'm so deeply sorry for what you've gone through, but I'm committed to working with you and supporting the advocacy of the National Council of Canadian Tamils, and along with my colleagues at the City of Markham, we want to thank you for all that you've done. Nandri.
Thank you. அடுத்து உரை வழங்க அஹரா ராமணன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Next we invite Ahara Ramanan to present a speech. முள்ளிவாய்க்காலில் தம் மின்னுயிரை ஈகம் செய்த அனைவரையும் மனத்தில் நிறுத்தி 2009 ஆண்டு நம் வரலாற்றில் ஒரு சாதாரண ஆண்டு அல்ல. அது நம் உயிர்களின் அழுகையால் எழுதப்பட்ட ஆண்டு. அது ஒரு போரின் முடிவு அல்ல, ஒரு இனத்தின் வலியின் உச்சம். இன்று நாம் இங்கே நிற்பது வெறும் நினைவுகளுக்காக அல்ல, நாம் இங்கே நிற்பது நினைவுகளை நீதியாக மாற்றுவதற்காக. புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாம் வெளிநாடுகளில் பாதுகாப்பாக வாழ்கிறோம். ஆனால் நம் உள்ளத்தில் இன்னும் மறைகிறது அந்த மண்ணின் வலி. அந்த குரல்கள் இன்னும் நம்மை தூங்க விடவில்லை. அந்த குரல்கள் என்ன கேட்கின்றன? நீங்கள் எங்களுக்கு நீதியை தேடப் போகிறீர்களா? நீங்கள் எங்களை மறந்துவிடப் போகிறீர்களா? இல்லை, நாம் மறக்க போவதில்லை. நாம் மௌனமாக இருக்க போவதில்லை. நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் என்ன? 1. உண்மையை உலகுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். நம் கதையை நாமே சொல்லாவிட்டால் மற்றவர்கள் அதை மாற்றி பேசுவார்கள். ஆகவே நாம் ஆவணப்படுத்த வேண்டும், பேச வேண்டும், எழுத வேண்டும், கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். 2. சர்வதேச நீதிக்கான போராட்டத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும். நீதியின்றி சமாதானம் இல்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு குரலாக இருக்க வேண்டும். அந்த குரல்கள் சேர்ந்து ஒரு உலக அழுத்தமாக மாற வேண்டும். 3. அரசியல் விழிப்புணர்வை உருவாக்க வேண்டும். நாம் இருக்கும் நாடுகளில் அரசியல் சக்தியாக மாற வேண்டும். வாக்குரிமை ஒரு ஆயுதம். அதை பயன்படுத்தி நம் இனத்தின் உரிமைக்காக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். 4. தலைமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும். நம் குழந்தைகள் நம் வரலாற்றை மறக்க கூடாது. அவர்கள் மொழியையும் அடையாளத்தையும் போராட்டத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். மறதி என்பது மறுபடியும் அழிவை அழைக்கும். 5. ஒன்றுபட வேண்டும். பிரிவுகள் நம்மை பலவீனமாக்கும். ஒற்றுமை நம்மை வெல்ல முடியாத சக்தியாக்கும். இது தனிநபரின் போராட்டம் அல்ல, இது ஒரு இனத்தின் உயிர் போராட்டம். அன்பானவர்களே, நாம் இழந்தது வெறும் உயிர்கள் மட்டுமல்ல, நாம் இழந்தது ஒரு தலைமுறை, ஒரு கனவு, ஒரு நிலம். ஆனால் நாம் இழக்கவில்லை நம் மன உறுதி, நம் அடையாளம், நம் நீதி மீதான நம்பிக்கை. இன்று நான் உங்களுடன் கேட்கிறேன், நாம் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருக்க போகிறோம்? நாம் இன்னும் எத்தனை முறை மௌனமாக இருக்க போகிறோம்? இது செயல்படும் நேரம், இது எழுச்சியின் நேரம். நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம், நீதியின்றி சமாதானம் இல்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் குரல் மௌனமாகாது, எங்கள் போராட்டம் நிற்காது. இறுதியாக நம் மண்ணில் விழுந்தவர்கள் இன்று நம்மை நோக்கி கேட்கிறார்கள், நீங்கள் எங்கள் கனவை தொடர போகிறீர்களா? நாம் ஒன்றாக பதில் சொல்வோம், ஆம், நாங்கள் தொடர்வோம், நாங்கள் ஓய மாட்டோம். தமிழரின் தாகம், தமிழீழத் தாயகம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து தமிழ் இளையோர் அமைப்பு சார்பாக உரையாற்றுவதற்காக தரணிகா ஹரிதரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். We'll now be hearing a speech by Dharanita Haridharan on behalf of the Tamil Youth Organization. Good evening, everyone. Thank you all for staying. I know it's really late, so I'm going to make it quick. Today marks 17 years of the Tamil genocide. On May 18th, we gathered not only to remember the lives that were lost during the Tamil genocide, but to honor the resilience of our people and the responsibility that now rests on our generation. For Tamils around the world, it marks a painful chapter in our history, one filled with loss, displacement, silence, and suffering. Thousands of innocent Tamil civilians were killed, families were torn apart, and entire communities were devastated. Even today, many continue to search for justice, accountability, and answers. But remembrance alone is not enough. As youth,
fade into silence. We cannot let the stories of our people disappear with time. Our generation carries something powerful, the ability to speak, organize, educate, and advocate in unique ways. We have platforms, voices, and opportunities. We have our monuments continuing to build, to continue the fight for justice beyond borders. Commemorating the genocide is important because memory protects truth, and the truth protects future generations. When we light candles, attend memorials, and share our stories, we are saying to them, we remember, but we will not deny what happened. And we will not allow the world to forget. But keeping the flame alive also means action. It means educating other Tamils about other Tamil history. It means challenging misinformation and denial. It means advocating for human rights and accountability. And it means building stronger communities rooted in culture, resilience, and unity. Justice is not only about the past, it is about acknowledging it in our present and into the future we create for our future generations. Sometimes we may think, hey, we are a bit too young to make a change, but history always has been shaped by young people who refuse to stay silent. Every conversation, every event, every act of remembrance keeps this moment alive. We must act together to stop the ongoing Tamil genocide that manifests in many ways today. Our parents and elders had carried the pain. Now we must carry the truth. May 18th is a day of resistance, remembrance, and responsibility. So today, let us promise not only to commemorate the lives lost, but to continue the flame towards justice until the truth is acknowledged. Accountability is achieved, and our people are given the dignity they deserve. As we leave here today, let this remembrance not end with a gathering. Let it live through our words, our actions, and our commitment to justice every single day. May we continue to honor those we lost by standing up for our truth, protecting our history, and ensuring our future generations never have to experience the same suffering as we did. The flame we carry today is more than a memory. It is hope, it is resilience, and it is the promise that the Tamil people will never be erased. Thank you. அடுத்து கெனடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் சார்பாக உரையாற்ற அபர்ணா மயிலழகன் அவர்களை அழைக்கின்றோம். We would now like to invite Aburna Mailalagan to deliver a speech on behalf of the Canadian Tamil Youth Alliance. Good evening. My name is Aburna Mailalagan, and I am here today on behalf of the Canadian Tamil Youth Alliance. Today is not simply a day of remembrance. It is a day of grief and truth. We are here to honor the thousands of Tamil men, women, and children whose lives were taken at the hands of the Sri Lankan state during the Tamil genocide, and to remind the world that the passage of time has not erased their suffering or our demand for justice. 17 years have now passed since the Mulli Vaikal massacre. This time, 17 years ago, our people were trapped, starved, shelled, and silenced in so-called no-fire zones. Tamil families across the world watched in horror as news came from home. News of relatives, friends, and communities being wiped out in the blink of an eye. While the international community looked away, Tamils in the diaspora took to the streets. From Queen's Park, Parliament Hill, and even the Gardiner Expressway, our community marched, protested, wrote letters, and demanded action. But 17 years later, we are still waiting for our cries to be answered. We were not silent then, and we refuse to be silent now, because Mulli Vaikal was not the end of our pain. It was simply the clearest example of what our people had been enduring for decades. State violence, displacement, militarization, land occupation, and the denial of our right to live freely in our homeland. Today, the Sri Lankan state continues its campaign against Tamil identity and Tamil memory. Tamil lands in the north and east remain heavily militarized. Land continues to be occupied. Tamil places of worship and remembrance continue to face threats. Families of the disappeared continue to search for answers.
and laws like the Prevention of Terrorism Act continue to be used as tools as fear and repression. Governments in Sri Lanka may change, but the structures of oppression remain. That is why our call for justice cannot depend on empty promises from the very state that is responsible for our suffering. Our demand is and always has been clear. The Tamil genocide must be recognized. The Sri Lankan state must be held accountable. And the Tamil people's right for self-determination must be respected. In recent years, we have seen reminders that our advocacy matters. Here in Ontario, Tamil Genocide Education Week has stood strong despite several legal challenges. In 2025, the Supreme Court of Canada dismissed the final appeal challenging the act. This was an important reminder to all of us that our right to educate, remember, and speak the truth cannot be erased. In the same year, the Tamil Genocide Monument was also inaugurated in the city of Brampton. At a time when memorials in our homeland had been destroyed and our people's grief has been criminalized, our community has built a permanent space of remembrance here in Canada. That monument is a memory and a symbol of our resistance. The work for accountability continues at the international level. The United Nations has continued its Sri Lanka accountability work, including the preservation and analysis of evidence. But we must be clear that evidence alone is not justice. Reports alone are not justice, and statements alone are not justice. Justice is accountability and consequences. Justice means a political future where Tamil people can live freely and safely in their homeland. To the youth here today, we are not the next generation. We are the generation currently carrying the struggle forward. Many of us were just children in 2009, with some only learning the full truth later through our parents, our community, our organizations, and our own search for history. As we've gotten older and understood the weight of what lies on our shoulders, we need to understand that it is our responsibility to learn, educate, organize, and make sure the stories of our people do not get buried. Whether it is through Tamil Genocide Education Week, Tamil youth organizations, Tamil student associations, community events, or even conversations with those around us, every effort matters. Today, 146,679 Tamils remain unaccounted for, and their families still wait for answers. Their names, their stories, and their memories remain with us. We remember Mulli Vaikal. We remember the lives taken. We remember the families torn apart. We remember their mothers still searching. We remember our homeland that remains occupied. And we remember that this struggle is not over. The Canadian Tamil Youth Alliance remains committed to raising awareness, advocating for justice, and standing for the rights of the Tamil people. We will not forget, and we will not let the world forget. We will continue this fight until Tamilulam is free. Tamilurin Taham, Tamilula Tayaham. Nandri vanakkam. அடுத்து சில பாடல்களை பாட பிரிஷா யுகன், ஆதிகா பத்மகரன், ஆரணி சிவநாதா ஆகியோரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
நிறைவு நிகழ்வாக தமிழின அழிப்பின் 17வது ஆண்டு நினைவு நிகழ்வின் பிரகடனம், உறுதிமொழி ஆகியவற்றை வழங்க திரு மெய்யழகன் பேராம்பலம் மற்றும் திருமதி வனிதா ராஜேந்திரம் ஆகியோரை அழைக்கின்றோம். அனைவரையும் மண்டபத்துக்கு முன்பாக வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கையில் தீபங்கள் இல்லாதவர்கள் உங்கள் தொலைபேசி விளக்குகளை ஒளிரவிடலாம். அன்பார்ந்த கனடிய தமிழ் மக்களே, தமிழின அழிப்பில் கொல்லப்பட்ட அனைத்து மக்களையும் எமது விடுதலைக்காக போராடி வீரச்சாவடைந்த எம் வீர மறவர்களையும் மனதில் நிறுத்தி நாம் ஓர் உறுதி எடுப்போம். மொழியாகி எங்கள் மூச்சாகி நாளை முடிசூடும் தமிழ் மீது உறுதி. மொழியாகி எங்கள் மூச்சாகி நாளை முடிசூடும் தமிழ் மீது உறுதி. வழிகாட்டி எம்மை உருவாக்கும் தலைவன் வரலாறு மீதிலும் உறுதி. வழிகாட்டி எம்மை உருவாக்கும் தலைவன் வரலாறு மீதிலும் உறுதி. விழி மூடி இங்கே துயில்கின்ற வேங்கை வீரர்கள் மீதிலும் உறுதி. விழி மூடி இங்கே துயில்கின்ற வேங்கை வீரர்கள் மீதிலும் உறுதி. இழிவாக வாழோம் தமிழீழப் போரில் இனிமேலும் ஓயோம் உறுதி. இழிவாக வாழோம் தமிழீழப் போரில் இனிமேலும் ஓயோம் உறுதி. தமிழரின் தாகம் தமிழரின் தாகம் தமிழரின் தாகம்.
தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தெரிக்கும் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தெரிக்கும் வானம் நமது கொடியை அழைக்கும் மாற்றார் முகத்தில் நாணம் உழைக்கும் வானம் நமது கொடியை அழைக்கும் மாற்றார் முகத்தில் நாணம் உழைக்கும் மானம் நமக்கோர் மகுடம் வழங்கும் மண்ணில் நமது பெயரும் விளங்கும் மானம் நமக்கோர் மகுடம் வழங்கும் மண்ணில் நமது பெயரும் விளங்கும் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தரிக்கும் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தரிக்கும் As we commemorate and close off the 17th anniversary of Tamil Genocide Remembrance Day, let us recommit ourselves to continue combating Tamil genocide denial and distortion, advocating to achieve international recognition, international accountability, and remedial justice for Tamil genocide, and for a permanent political solution based on the Tamil people's right to self-determination to address the legitimate political aspirations of the Tamil people on the island of Sri Lanka. புலம்பெயர் நாடுகளில் அகதி சமூகமாகவும் வந்தேறு குடிகளாகவும் வாழும் நாம் எமது மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக இணைந்து உரத்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் இன்று இருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வு எமது மக்களின் விடிவுக்கான அடித்தளமாக கொண்டு செல்லப்படும் என்று நம்புகின்றோம். தமிழின அழிப்பின் 17வது ஆண்டு நினைவேந்தலுக்கு வந்து கலந்து கொண்டு நிறைவு வரையிலும் இருந்த அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.